Good morning to one and all. We are gathered here for the two-day national seminar on Sanskrit dramas. I request all the participants to settle down. Please put your cell phones on silent mode. So we are here for the second day, session 3, dramaturgical texts and technical aspects, under endowments of Mahamahopadhyaya Professor S. Kuppuswamy Shastri endowment and P.K. Subramanya Iyer endowment. I now request Dr. Lavanya, Assistant Professor at the Kuppuswamy Shastri Research Institute, to introduce the chairperson, Dr. S. Umapati sir, Associate Professor, Head of the Department of Sahitya, the Sanskrit, Madras Sanskrit College. And before taking leave, I would just like to inform that we had released 2 reprints yesterday. One is History of Sanskrit Literature in English by Vardachari and History of Sanskrit Literature in Sanskrit. So you can buy these if you are interested. And in the last seminar, we had released 2 more books, Yoga Tattvopanishad and Sandhi book. So those who are interested can buy them. Thank you. I may now request the President of the Sanskrit Academy, Dr. K. Srinivasan Mahodaya, to honor the chairperson. Over to Ms. Lavanya. Good morning to one and all present here. The chairperson of this session is Dr. S. Umapati, sir, Assistant Professor, Department of Sahitya in the Madras Sanskrit College. Dr. Umapati started learning of the Srimad Ramayana and Srimad Bhagavata traditionally under late Professor Shrikant Sharma, who served in the Sahitya department at the Madras Sanskrit College. Later, he continued the Shastric learning under him. After completing the Sahitya Shiromani, he completed MA and MPhil at the Presidency College under Professor Tyagarajan sir. He did his PhD at the Kuppuswamy Shastri Research Institute under the guidance of Dr. T.V. Vasudeva, Deputy Director, KSRI. His PhD title is Samskrita Sahitye Sri Krishna Premi Mahatmanam Yogadanam. Presently, 4 candidates are pursuing PhD under his guidance, one of whom recently submitted a dissertation. Dr. S. Umapati has participated in many national and international seminars and presented various papers in various fields. His articles are also published in many reputed journals. This session comes under Mahamahopadhyaya Professor S. Kuppuswamy Shastri and P.K. Subramanya Iyer endowment. Mahamahopadhyaya Vidya Vachaspati Professor S. Kuppuswamy Shastri was the first principal of the Madras Sanskrit College. Later, he served as the professor in the Madras Presidency College and at the prestigious Annamalai University in the Department of Sanskrit. This endowment was instituted by Professor R.N. Sampath, former professor of Sanskrit at the Presidency College and former Shastra Chudamani professor at our institute in the memory of Sri Kuppuswamy Shastri. Sri P.K. Subramanya Iyer endowment has been instituted in memory of Sri P.K. Subramanya Iyer by his family members. Over on to Dr. S. Umapati sir to begin this session. If any of the participants are ready with your PowerPoint, you can please come and give it to us here. And those participants, presenters who have not yet signed the attendance sheet, registration has not been done, you can also do it. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim Yatkripa tamaham vande paramananda madhavam. Shri Gurubhyo namaha. Agadebhyaha mama pujyebhyaha evam atra patra samarpakebhyaha anyebhyascha samskrita abhignebhyaha abhimanyebhyascha asya satrasya adhyaksharupena mama kartagyam vinivedya aham adhikam bhashitam na ichchami यतः श्रवणमेव अत्र प्रथमं वर्तते अतः ये पत्रसमर्पणं कुर्वन्ति
तेषां विषये यदि किञ्चित् वक्तव्यं चेत् वदामि, तदपि नापेक्षते चेत् तदपि न भविष्यति एवं। परन्तु श्रोतारः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, तेषां प्रश्नानुगुणम् उभयत्र वार्तालापः भविष्यत्येव। अतः अहम् अधिकं समयं न स्वीकरोमि। इदानीं पत्रप्रस्तोतारं डाक्टर् सौम्यनारायणमहोदयम् अहम् आह्वयामि। ते स्वकीयपत्रम् अत्र समर्पयन्तु इति। सौम्यनारायण, Assistant Professor and Head of the Department of Sanskrit, D.J. Vaishnava College, Chennai. அவருடைய பேப்பர் நாட்டியாலய நிர்மாண சம்ஸ்கார பிரயோக விதயா. ஈஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. பிரதமம் மம ஆத்யாத்மிக குருभ्यः ஸ்ரீமத் வேதாந்த ராமானுஜ ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகேभ्यो நமः. अनन्तरं मम विद्यादात्रे श्री त्यागराज महादेशिकाय नमः. दासोऽहम् अस्मिन् सत्रे नृत्यालय अथवा नाट्यालय निर्माण विधयः, संस्कार विधयः, प्रयोग विधयः इत्येतान् अंशान् किञ्चित् भवद्भ्यः सविधे समर्पयामि. संस्कृतमित्युक्ते साहित्ये नाटकमेव स्मृतिपदे आगच्छति. भारतसारस्वते साहित्यमेव सर्वलोकसुखकरं सुलभं च भवति. साहित्यमित्युक्ते नाटकमेव मुख्यत्वं वहति. काव्येषु नाटकं रम्यम् इत्युच्यते. दृश्यरूपां नाटकविद्याम् अधिकृत्य भरतमुनिः नाट्यशास्त्रमिति ग्रन्थं निर्मीय नाटकसम्भवविषयान् वैशद्येन व्याख्याचकार. कदाचित् सुखैकतानाः सुमनसः सर्वे त्रिदशालये दानवारिं देवेन्द्रं पुरस्कृत्य सुरज्येष्ठं चतुर्मुखम् उपगम्य चतुर्वेदव्यतिरिक्तं श्रवणदर्शनोभय सुखकरम् एकं वेदं ययाचिरे. अनेन भृशं सन्तुष्टः वेदाभ्यासरतः आत्मयोनिस्तावत् ऋग्वेदात् नाट्यवस्तु, सामवेदात् गीतं, यजुर्वेदात् अभिनयम्, अर्थवेदात् अथर्ववेदात् रसं च संकलय्य चतुर्वेदसारात्मकं नाट्यवेदं ससर्ज. नाट्यप्रयोगार्थं रङ्गस्थलमपि आवश्यकमिति मतिं कृत्वा विश्वकर्माख्यं देवशिल्पिनम् आहूय रङ्गमन्दिरं निर्मातुम् आदिदेश. ब्रह्मणः अनुग्रहबलात् महर्षिः भरतः नाट्यशास्त्रसम्प्रदायप्रसारणप्रचारणे अधिकारी अभवत्. वैदिककर्मसु बहुषु मन्त्रानुवचनैः साकं तदनुगुणं कायिकचेष्टा सञ्जाता यथा ऋत्विजः वैदिककर्मसु आत्मनः देवताविर्भावं विभावयन्तः देवताप्रीणनम् अकुर्वन्. सोमयागसमये सोमक्रयणं नाम एकाङ्कं विविधकार्याभिनयात्मकं भवति इति विदुषां सम्मति. अस्मिन् पत्रे नाट्यालयनिर्माणविधयः, संस्कारविधयः, प्रयोगविधयः किञ्चित् विचार्यन्ते. नाट्यशाला निर्माणविधिमधिकृत्य विप्रदासः इति सङ्गीतचन्द्राख्यः ग्रन्थकर्ता विप्रदासः स्वकीये ग्रन्थे भरतमतानुगम् अभिप्रायम् उल्लिलेख. तत्र आदौ नाट्यनिलयनिर्माणं विधिवत् ब्रुवे. नाट्योपयुक्तवस्तूनाम् इदमादि यतोतमतम् भुवमादौ परीक्षेत ततः कुर्यात् गृहं शुभं. दृढा समा स्थिरा गौरी कृष्णादोषैः अदूषिता. अनुशरा कीलकास्ति केशाङ्गार तुषोज्जिता. कपालजन्तुवल्मीक हिंस्र कोलादिवर्जिता. अनेन सह कथम् एतत् नाट्यालय निर्माणात् पूर्वं तत् रङ्गभूमिः अस्ति किल, पृथिवी, तत् कथं सज्जीकरणीयम् इति तत्र शोधनमपि कथं करणीयम् इति वदति. अनन्तरं लाङ्गलेत समुत्कृष्टा शोधिता भूः प्रशस्यते. रेवतीहस्तचित्रासु विशाखात्युत्तरासु च सौम्यपुष्यानुराधासु तारास्वेतासु दीदनः पुण्याहं वाचयित्वादो प्रोक्ष्यशान्त्युदगेन ताम्. एतत् भूमौ चयनं कृत्वा अस्मिन् दिने कर्तव्यम्, अस्मिन् नक्षत्रे युक्तदिने कर्तव्यम् इति नियमः अस्ति. तद्वदेव अत्र उक्तवान्. भुवं कृत्वा समतलं सितं सूत्रं प्रसारयेत्.
कार्पासं वाल्वजं वापि मौञ्जं पाट्टं दृढं नवम् आकृष्टं यदृढं पुंभिः छिद्यतेन कदाचन प्रसार्यमानं तत्सूत्रं त्रुट्यते मध्यतो मया। एतैः श्लोकैः सः वदति एतत् ग्रन्थचयनादनन्तरं शुद्धीकृत्वा तद् मापनं कुर्यादिति। तत्र रङ्गस्थलविषये त्रिविधमस्ति। रङ्गनिर्माणादनन्तरं कथं कर्तव्यम् इति त्रिविधरूपमस्ति। चतुरस्रं पुनर्भिन्नं दीर्घं सममिति द्विधा विकृष्टम् उत्तमं प्रोक्तं चतुरस्रं तु मध्यमम् उत्तमं चाधमं त्र्यस्रं गृहमेवं चतुर्विधं विकृष्टं नितरां दीर्घम् उत्तमं देवतागृहम् चतुरस्रं तु यद्दीर्घं राजन्यानां तदिश्यते चतुरस्रं समं यत्र ब्राह्मणादि सुखावकम्। अर्थात् अत्र विकृष्टं चतुरस्रं त्र्यस्रम् इति रूपेण त्रिविधं रङ्गमन्दिरं भवन्ति। अत्र ज्येष्ठं तावत् विकृष्टमन्दिरं वदन्ति। तस्य मानं एतादृशरूपेण भवितव्यमिति वदति आचार्यः भरत ऋषिः। ज्येष्ठ विकृष्टनाट्यमण्डपं चतुष्षष्टि आयामयुक्तं भवितुमर्हति। अनन्तरं तस्य दीर्घं तावत् 800 आयामं भवितुमर्हति। नेपथ्यगृहं 27x64 अनन्तरं रङ्गशीर्षं 27x64 अनन्तरं प्रेक्षागृहं तावत् 54x64 आहत्य 108x64 एतादृशरूपेण एतत् तमिळ् मध्ये वक्तुं शक्यते सेव्वकं சொல்லுவாங்க रेक्टाङ्गल् रूपेण भवितव्यम् इति। अनन्तरं नाट्यमण्डपम् अत्र विकृष्टमध्ये मध्यमं तत् 16x34 नेपथ्यगृहं 16x32 रङ्गशीर्षं 32x32 प्रेक्षागृहम्। अनन्तरं तत्र विकृष्टेपि अवरमस्ति अधममस्ति तत् 4x16 नेपथ्यगृहं 4x16 रङ्गशीर्षं 8x16 प्रेक्षागृहम् इति रूपेण विकृष्ट नाम रङ्गमन्दिरं निर्माणीयं निर्मातव्यम् इति वदति। अनन्तरम् अत्र चतुरस्रम् इति अस्ति। चतुरस्रे तु 800 तथा 27 तथा 800 एतत् नेपथ्यगृहं 27 तथा 800 रङ्गशीर्षं 54 तथा 800 एतत् प्रेक्षागृहम् एतादृश मापननियमः अस्ति चतुरस्र मन्दिरार्थम्। एतादृशरूपेण अनन्तरं त्र्यस्रम् इति अस्ति अदावद् मुक्कोणं ट्रयाङ्गल् इदल तत्र उत्तमं 800 मध्यमं 64 अवरं 32 एतादृशरूपेण उत्तम मध्यम अधम रूपेण प्रेक्षागृहाणि निर्मीयन्ते। अनन्तरं स्तम्भान् सम्पूज्य विप्रेभ्यः पायसं गौडमोदनं कृताक्षरं कृशं दद्यात् तत्र उत्थापयेच्छनैः। किमपि कर्म क्रियते चेत् तदर्थं दानम् इत्यादिकमपि कर्तव्यम् इति नियमः अस्ति। यतोहि एतत् निर्माणविधिमध्ये एतत् कार्यमपि वदति उद्घोषयति। तत्र पायसं गौडमोदनम् इत्युक्ते पायसं गुडयुक्तम् अनन्तरं घृतयुक्तं कृसरं नाम तिलेन मिश्रितं तण्डुलं तत् संयोज्य सर्वेषां दातव्यम् इति अस्ति। अनन्तरं 28 संख्याकाः ते स्युः आरोपिताक्रमात् इत्युक्ते स्तम्भाः अत्र 28 स्तम्भाः 28 स्तम्भங்கள் இருக்க வேண்டும்। तावन्मात्र प्रमाणानि आसनानि प्रकल्पयेत् विचित्रं लक्षणोपेतं कवाटद्वय रञ्जितम् उत्तरस्यां भवेदस्य द्वारं कोष्ठे चतुर्थके चित्राणि नाना रूपाणि लिखे लिप्तासु भूमिषु। सो இது மட்டும் இல்ல பிரேக்ஷாகிரகம் பண்ணிட்டோம் அதுல சீட் அரேஞ்ச்மென்ட்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் சொல்றா அதுல ஆசனம் பிரகல்பியே
அப்புறம் கவாட்டத்வயம், 2 கதவு இருக்கணும், ஒத்த கதவாக இருக்கக்கூடாது. என்ட்ரன்ஸ் எந்த சைடில் இருந்தாலும் ரெட்டை கதவாக இருக்கணும். உத்தரஸ்யாம் பவேதஸ்ய துவாரம் கோஷ்டே சதுர்த்தகே. அதனால் ஒரு துவாரத்தில், அதாவது உத்தரஸ்யாம் நார்த் டைரக்ஷனில் ஒன்று, கோஷ்டே சதுர்த்தகே அதாவது 4வது கோஷ்டத்தில் இப்படி ஒரு துவாரம் இருக்கணும். ஜால வாதாயனோபேதம் கவாக்ஷை பரிவிருத்தோவிருத்தம், நல்ல காத்து வரக்கூடிய ஜன்னல்கள் அமைக்கணும். சித்திர நிர்மாண சோபாட்யம் நானா குட்டிம ரஞ்சிதம், நிறைய சித்திரங்கள்லாம் வரைஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு தியேட்டர், அதனால ரங்க மந்திரம்ன்றதுனால பார்க்கும்போது ரம்யமா இருக்கணும்ன்றதுனால நிறைய சித்திரங்கள்லாம் வரைஞ்சிருக்கணும். கம்பீர சப்த பிரபவம் ரசபாவாதி தீபனம், உள்ளுக்குள்ள சங்கீதம்னு வாசிக்கும்போது ரசபாவத்தை உற்பாதனம் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். கம்பீர சப்த பிரபவம், ஏன்னா அது எக்கோ ரொம்பவும் அடிக்கூடாது, நல்ல எலிகன்ஸா இருக்கணும். சுதா தவளித்தம் குறியாத் சமந்தார் நாட்டிய மந்திரம் பஞ்சஹஸ்தான் பரித்யஜ்ய பரிதோ நாட்டிய மந்திரம் அப்பிரமத்தை ரக்ஷிஜனைஹி பரிதோ ரக்ஷீயதே யதது ஏவம் லக்ஷண சம்பன்னம் ஆயு கீர்த்தி ஜயாவகம். அதனால கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருந்தீங்கன்னா இதை ரொம்ப பரிபாலிக்கணும். ஏன்னா நிறைய நம்மளை சுற்றி அப்பிரமத்தைஹி அக்ஷிஜனைஹி, அதாவது கொஞ்சம் திருஷ்டி படுறவா பிரமத்தால் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட ஜாகிரதையா இருக்கணும்னு சொல்றாரு. இப்படி ஏவம் லக்ஷண சம்பன்னம் ஆயு கீர்த்தி ஜயாவகம், இந்த இப்படி சொல்லப்பட்ட அளவோட பண்ணாக்கா, அந்த நிர்மாணம் பண்ணாக்கா அதை கற்றவாளுக்கும் அதில் இருக்கவாளுக்கும் அவளுடைய ஆயு கீர்த்தி எல்லாம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு விப்ரதாசர்ன்றவர் நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணவர் சொல்றார். அடுத்தது நாட்டியாலய சம்ஸ்கார விதி. ஜீர்ணோத்தாரே நிருத்தரங்கஸ்த தேவே சுத்திம் கிருத்வா தத்கடா வஸ்ரதாத்பிஹி ரங்கம் சம்ப்ரோக்ஷ்ய அர்ச்சனாந்தே பலிஞ்ச கிருத்வானுஜ்ஞாம் பிரார்த்தையே தத்விஜிக்ஞா. ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணணும். ஏன்னா அது பண்றதுனால என்ன பயன்னாக்கா, புதுசா ஒரு மந்திரம் பண்ணாக்க அதாவது ஒரு கட்டடம் எழுப்பினாக்க அதுக்கு சங்கு ஸ்தாபனம் எல்லாம் இருக்கு. அதனால இந்த ஜீர்ணோத்தாரணம் நத்திங் பட் அந்த சம்பிரோக்ஷனம்ன்ற மாதிரி கும்பாபிஷேகன்ற மாதிரி ஒரு ஆரம்பம் இது. அதுல அஸ்ரதாத்பிஹி, ஜென்ரலா அஸ்ரன்னாக்கா ரத்தமானது, அதாவது சிவப்பு கலர்னுவா ரத்தம்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா இங்க அஸ்ரத அத்பிகின்றதுனால என்னன்னாக்கா மஞ்சளும் குங்குமமும் கலந்த ஜலம், அதை தெளிக்கணும். அதனால நிக்னாந்ததே திரிசூத்ராத் யுதித கிரக விசுத்திம் ச கிருத்வா சுகம்பம் திருஷ்ட்வா ரக்ஷோக்ன வாஸ்துவாக்கிய வாஸ்துவாக்கியக ஹவன விதிம் வாஸ்து யாகம் ச குறியாத். ரக்ஷோக்ன ஹோமம், வாஸ்து ஹோமம் இதெல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த சாந்தி அந்த மண்டபத்துக்கு. ஷட்வர்ணேன அபிவாத்திய பிரயஜது சிவன் நந்திகேஷம் யதாவது, சிவவன் நந்திகேஷம் யதாவது. இது நாட்டிய மந்திரம் அப்படின்றதுனால நடனம் அப்படின்னாலே நாந்தின்னு சொல்லுவோம். டிராமான்றதுனால நாந்தி உண்டு. நாந்தி இருந்தாலும் அங்க நந்தி பகவான் இருக்கார். நந்தினாலே சிவனை போய் சேரும். அதனால சைபாகமோக்த ரீதியா இது பண்ணணும்னு கிருஷ்ண பட்டாத்ரி பாட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்காலர் அவருடைய கிருஷ்ண சிந்தாமணி அப்படின்ற புக்ல இதை சொல்லியிருக்கார். இது நம்ம கேஎஸ்ஆர் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருந்தா, டிராமாஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட். அதுல டீடைல்டா இது இருக்கு. ஆனா இதுக்கு வியாக்கியானம் எங்கேயும் கிடைக்கல. தத் பூஜாந்தே அக்ரகுண்டே ஜனித உதவகே தத்துவ சம்ஹார ஹோமம் குறியாதுத்தாத விருத்தியா சிவவது அத குரு தத்கடேனாபிஷிஞ்சேத் அக்ரே அபியர்ச்சித ஜீவகும்பம் அமுதா புரோத்வாசிய சம்யோஜியே ஸ்தூலாதி திரிதயம் ஜீவன நிச்சயம் சாப்வாகி ஹிருத்பங்கஜாத். அதனால இந்த கடத்துல ஜலத்தை ஆவாகனம் பண்ணி, தேவதைகளை ஆவாகனம் பண்ணி அதை எல்லா இடத்துலையும் புரோக்ஷிக்கணும். அடுத்தது தேவாகிரே பகிரங்கனே அசுரபதே சத்யேதவா சேஷ்டகா கர்ப்பம் நிருத்த கிரகம் ஸ்வலிந்தக சமானேபத்திய ரங்கான்விதம் சங்கிருஹ்யாங்குரவாபகிருத் ஸ்வசமயே பிராசாதவத் சாதயன்னு மந்திரி மண்டப சம்ஸ்கிரியா மிககடீம் பிராமியன் நிமாம் வாச்சரேத். இந்த மண்டபத்தை நன்றாக நிர்மாணிச்சு அழகா பார்த்துக்கணும். பர்வஸ்தான சிவார்ச்சிதாக்னிஜ பணி ஸ்ரேஷ்டை சகேஷ்வார்த்திதம் நீத்வா பூர்வதின பிரவிஷ்ட நடனா ஜாதோ நடஸ்தேன சௌ வார்ணா பூர்ணகடம் பிரபித்ய ச ஹுதா லாதைஹி அபித்யோதயேத். அதனால பர்வஸ்தானம் அந்த பர்வத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சிவார்ச்சித
சிவனை அர்ச்சனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அக்னிஜ பனிஷேட்டைஹி அதாவது இந்த நவகிரகங்கள் ஆதிசேஷன் இவாள் எல்லாரையும் நம்ம பூஜனை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சம்பிரோக்ஷனம் பண்ணணும். அடுத்தது நாட்டிய பிரயோக விதி. இதுல ரங்கஸ்தல பிரயோகாதாரம்ப விதி பரதேன உக்தா யதா பிரயோகமிதானீம் வக்ஷ்யாமஹ இதி வததி. தத்ரோபவிஷ்டே பிராமுகே ரங்கே குதப விநியாசः கர்த்தவ்யः. குதப விநியாசம் அப்படின்வா. குதபம்னா குதப காலம்னு ஒன்று சொல்லுவா. இங்க நாட்டிய சம்பந்தமா என்ன சொல்றதுனாக்கா குஹுன்னாக்கா நாட்டிய பூமி. அந்த நாட்டிய பூமியை தாம் தபதி, அதனால குதபஹ அப்படின்னா உஜ்வலயதி. இது எப்படி அப்படின்னா இது ரொம்ப நாட்டிய மந்திரமே ரொம்ப நன்னா இருக்கு. எதனால அப்படின்னா இந்த சங்கீதம்னாலே என்ன, கீத பாத்திய நிருத்திய சகிதம் சங்கீதம். சங்கீதம் மூணும் கலந்தது. அதனால சம்பேட்டன அப்படின்னா தாளம் போடுறவா, அதான் வாத்தியம். காயன பாடுறவா, நாடக சமூகம் நடிக்கிறவா. ஸோ இது மூணும் சேர்ந்த சங்கீதம். அப்படி அவ எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் இந்த நாட்டியம். ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாடகம் நாட்டியம்னாலே டான்ஸ் இல்லாமல் ட்ராமா கிடையாது. அதனால மூணும் சேர்ந்தது தான். அந்த நாடகம் பண்ணும்போது பாட்டும் பாடுவா, தாளம் போடுவா, அவள் டான்ஸும் ஆடுவா. அவெல்லாம் இருக்கிற இதுக்கு இடத்துக்கு பேர் தான், அவளுக்கெல்லாம் பேர் தான் குதபாக அப்படின்னு பேர். நேபத்திய கிரகத்வாரையோ மத்தியே குதப விநியாச காரிய தத்ர ரங்காபிமுகோ மௌரஜிகஸ்தஸ்ய பாணவிக தார்தரிகோ வாமதः ஏஷ பிரதமம் அவனத்த குதப விநியாசः உக்தः. இப்போ மௌரஜிகஸ்ய பாணவிக தார்தரிக எல்லாமே இந்த வாத்தியங்கள் வாசிக்கிறவா. அதுல என்னன்னாக்கா அந்த பணவானக கோமுகான்னு சொல்லுவா. சிலது வந்து மிருதங்கம், சிலது வந்து டோலக், சிலது வந்து பக்வாஜ் அப்படின்னு நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. அதுல இந்தந்த டிராமாக்கு இந்த பாட்டுக்கு இந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சில விதிகள் இருக்கு. அதுல பார்த்தோம்னா இந்த அவனத்தம்னா ரெண்டு கையும் யூஸ் பண்ணி வாசிக்கிறது. அந்த மத்தளம், மிருதங்கம், தவில் இதுக்கெல்லாம் பேர் அவனத்தன்றது. அதுல வந்து இந்த அவனத்தம் வாசிக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு பாண்டத்துக்கும் ஒரு தேவதை உண்டு. அந்த தோல் இது பண்ணாக்க அதுலேயும் ஒரு பகவானை ஆவாகனம் பண்ணி பிரார்த்திக்கணும். அது மாதிரி வாசிக்கும் போது இந்த கையில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத சொல்றார் சுதா கலசன்றவர். அங்குஷ்டே தெய்வத்தம் பிரம்ம, இந்த வலது அதாவது கட்ட விரல்ல, வலது இடது ரெண்டு தான். இந்த கட்ட விரல்ல பிரம்மா இருக்கார். தர்ஜன்யா மதிப சிவஹ, சிவன் இருக்கார். மத்தியமாயாக பிரபு விஷ்ணு இருக்கார் மத்தியமா. சர்வதேவா அனாத்மிகா, சர்வதேவாத்மிகா அனாத்மிகா, அதாவது அனாத்மிகான்னு இது வந்து அனாமிகான்னு சொல்றோம் இல்லையா, பவித்திர வரல்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அனாமிகா சார்த்தவதி பபுவன்னு சொன்னா கூட இதுக்கு வந்து சர்வதேவ மயாவாம். பாணி புருஷ்டே ஸ்தித ரிஷிஸ்தானம் கனிஷ்டாயாக, இங்கெல்லாம் ரிஷிகள் இருக்கா. இந்த சுண்டு வரல்ல ரிஷிகள் இருக்கா. சூரிய கரதலாதிபக, சூரிய கரதலாதிபக, கரதலம் உள்ள இருக்கார் சூரியன். பாணி புருஷ்டே ஸ்திதி சந்திரஹ, கரபிருஷ்டத்துல சந்திரன் இருக்கார். சக்ரோ தட்சிண ஹஸ்தபக, அதாவது வலது கைக்கு சக்கரன் அதிபதி. வருணோ வாமஹஸ்தேஷா, இடது கைக்கு வருணன். சர்வதேவௌக தவிதி, இது எல்லாம் சர்வதேவமயமா இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஆனந்தத்துக்காக இவ்வளவு விஷயம் சொல்றோம். காயன சமயசிய தத்ர உத்தராபிமுகே காயனஹா, வடக்கு பக்கம் பாடுறவா இருக்கணும். காயனசிய வாம பார்ஷ்வே வைணிகா, பாடுறவாளுக்கு இடது பக்கம் வீணை வாசிக்கிறவா இருக்கணும். வைணிகசிய தட்சிணே வம்ச வாதகோ, அப்ப வீணை வாசிக்கிறவருடைய வலது சைடு வேணும், அதாவது வம்சவாதனோக்குன்னா புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறவா. அப்படின்னா என்ன ஆகுதுனாக்கா பாடுறவாளுக்கு பக்கத்துல இம்மீடியட்டா லெஃப்ட் சைட்ல இவா வந்துடணும். புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறவா, புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறவாளுக்கு அடுத்ததுதான் வீணை. அப்புறம் காத்து அபிமுகம் காயிகா இது குதப விநியாசா. காத்து அபிமுகம் காயிகா, பாடுறவாளுக்கு எதிர்க்க பாடுறவாளும் இருக்கணும். அதாவது காத்துனாக்கா இங்க மாஸ்குலின் ஜெண்டர் சொல்றது, காயிகான்னா ஃபெமினின் ஜெண்டர். அதுல திரிசாம தாவது திரிசாம கர்த்தவியம். இது வந்து சாமன்றது மந்திரத்தை சொல்றதா தெரியல எனக்கு, வேத மந்திரத்தை சொல்றதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாமே சாந்திரமசம் சாம தத்ரீனயதி பன்னகான், தட்சிணே ஜாலஜம் சாம
தத்ருஷீன் பிரீணயத்யத உதீச்சாமபி சாக்னேயம் தத்பிரம்ம பரிகீர்த்திதம் திரிசாம கீர்த்திதம் சம்யக் திரிசாமத்வாத் புதைரத. அதாவது அந்த சாமன்றது ஒரு சாமவேதத்தில் இருக்கிற மந்திரம்னு நினைக்கிறேன். அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில இடத்துல சந்திரனை குறிக்கக்கூடிய மந்திரத்தையும், சில இடத்துல வருண தேவதையை குறிக்கக்கூடிய மந்திரத்தையும், சில இடத்துல அக்னியை குறிக்கக்கூடிய மந்திரத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கு. ஆச்சாரியாக சமமிச்சந்தி பதச்சேதந்து பண்டிதாக ஸ்திரியோ மதுரமிச்சந்தி விகிருஷ்டம் இதரே ஜனாக. இதில் என்ன சொல்றேன்னாக்கா, அந்த வார்த்தைகளை பிரித்து பிரித்து சொல்லும்போது அந்த பதச்சேதம் எப்படி இருக்கணும், அது புரியறவாளுக்காக பண்டிதர்களுக்காக இருக்கணும். ஜென்ரலாக வந்து ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சவா சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போனால் சமமிச்சந்தி அப்படியே சொன்னால் போதும்னு கேட்பா. ஸ்திரியாக மதுரமிச்சந்தி, ஸ்திரீகள்லாம் என்னென்னா மதுரமாக இருக்கா, கேட்கறதுக்கு நன்னா இருக்கா. ஏன்னா இது வந்து பிரயோக விஷயத்தினால ஒருத்தர் பாடுறா ஆடுறா செய்கிறான்னாக்கா அதில் இனிமை இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது. அடுத்தது விகிருஷ்ட மிதரேஜனாக, சில மனிதர்கள் தனக்கு இஷ்டம் போல எது இருக்கோ அதை ரசிச்சுட்டு விட்டுருவா. ஏவம் ஜாதிர் மார்க்க பிரச்சாரைஹி கரணைஹி அக்ஷரைஸ்ததா வாதயேத் ஸ்வம் சங்கீர்ணம் சஸ்ரேஷ்டோ வாதகோ மதாக. இந்த பிரயோக சாரத்தில் மெயினாக பாடுறவா, வீணை வாசிக்கிறவா, அப்புறம் மிருதங்க வாசிக்கிறவான்றவா, அந்த பாடுறவாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாசிக்கணும். ஜாதிர் மார்க்க பிரச்சாரைஸ்து, என்னென்ன ஜாதி என்னென்ன மார்க்கம் இருக்கு, தேசி மார்க்கமா அப்படின்லாம் இருக்கு. கரணைஹி அக்ஷரைஸ்ததா, இவ எந்தெந்த கரணம் பிடிக்கிறாளோ அதுக்கு உண்டான அக்ஷரமா. அதாவது ஒருத்தர் பாடும்போது 2 minutes முடிச்சு. சரி முடிஞ்சது. கரணைஹி அக்ஷரைஸ்ததா, அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சொற்களை அமைச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாசிக்கணும். வாதையேத் ஸ்வம் சங்கீர்ணம் சஸ்ரேஷ்டோ வாதகோமன், இப்படி எல்லாம் பாட்டுக்கு சரியாக வாசிக்கிறவன் நல்ல மிருதங்க வாசிக்கிறவன் அப்படின்னு பரத முனினா நிர்திஷ்டா. இது மாதிரி நாடக லட்சண கிரந்தம் பார்த்தாக்கா நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறது. சில இடத்துல வந்து அவ என்ன சொல்லியிருப்பான்னாக்கா ஒரு மாதிரி சஜஸ்ட் தான் பண்ணியிருப்பான், நாம தான் அதை இன்ஃபர் பண்ணிக்கணும் அந்த ஐடியாவை. சில இதெல்லாம் மேம்போக்காக சொல்லியிருப்பா, அதை நாம படிச்சு வேற வியாக்கியான கிரந்தத்தோட படிச்சோம்னா நல்லா தெரியும். முதல்ல இது பார்த்தோம்னாக்க பரதமுனி பண்ணதுக்கு அப்புறம் மாத்ருகுப்தனுக்கு அப்புறம் அபினவ குப்தாச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் தனஞ்சயா, அந்த தனஞ்சருடைய வியாக்கியானத்தை தனிகன் பண்ணார். அப்புறம் பிரதாபருத்ரிய நாடகத்தில் பார்க்கலாம், நிறைய நாடக விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கும் விஸ்வநாதர் பண்ண, அதாவது சாகித்ய தர்ப்பண கர்த்தாவான விஸ்வநாதர் அவருடைய எழுதின கிரந்தத்தை வந்து அஸ்தலிகிதம் வந்து காஷ்மீரத்தில் இன்னைக்கும் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் பிற்காலத்தில் சுந்தர மிஸ்ரத்தில் நாட்டிய பிரதீபம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இதெல்லாம் இது மாதிரி கிரந்தங்களை படித்தோம்னா நமக்கு நாட்டிய விஷயத்தில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கான்றது நிறைய தெரியும். ஏதாவத் காலம் மக்கியமபி அனுமதிம் தத்தவத்யா சர்வேபியா தன்யவாதான் சமர்ப்பிய அகம் சமாபயாமி. தன்யவாதாக. Any questions? சாகரநந்தி நாடக லட்சண ரத்ன கோஷம். இது வந்து பிரிண்டட் இல்லை, பரத கோஷத்தில் எடுத்திருக்க புஸ்தகமாகவே இருக்கு. இதில் ஆர்ச்சிவில் அவைலபிள், டிடிடியில் போடுறது பரத கோஷம். அந்த இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கு. ராகத்துக்கு, தாளத்துக்கு, நாட்டியத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அது வந்து அந்த புஸ்தகம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். வாஸ்து சாஸ்திரம் மாதிரி மண்டப நிர்மாணத்துக்கு. நாட்டிய பிரதீபம் இல்லை, நாட்டிய சந்திரிகா பண்ணது விப்ரதாஸ். இது வந்து சங்குஸ்தாபன விதியெல்லாம் வந்து சொன்னது இவர் தான், கிருஷ்ண பட்டாத்திரி. நாட்டியசாலா பண்றது. ரக்ஷோக்ன ஹோமம் பண்ணோம், அது இன்னைக்கும் பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான், ஏன்னா முதல் நாள் சுத்தி பண்ணிட்டு தான் மறுநாள் வந்து இன்னைக்கும் கேரளால சாக்கியார் கூத்துலாம் நடக்கிறது இல்லையா, அங்கெல்லாம் இன்னைக்கும் பண்றதா சொல்றேன். ஆமா, ரக்ஷோக்னம்ன்றது ரக்ஷோக்ஷ சூக்தம், அதாவது சாப்தத்துல பண்றோம் இல்லையா, அந்த சூக்தம் தான். महान् सन्तोषः। अस्य सत्रस्य आरम्भः नाट्यालयनिर्माणद्वारा स्वामिनारायणमहोदयैः सम्यक् कृतः। तैः वस्तुगत्या शीर्षके अस्ति टेक्निकल् आस्पेक्ट्स् इति, तद्विषये इदानीम् आरम्भः कृतः। एवं तत्र कानि पुस्तकानि तत्र भवन्ति इत्यपि किञ्चित् अन्ते
ईषत् दिङ्मात्रं निर्देशनं च कृतं तेभ्यः धन्यवादान् उक्त्वा अग्रे जी मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमन् आण्डवन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तिरुचि तस्याः पत्रं भविष्यति। तस्याः शीर्षकमस्ति ऋग्वेदे नाटकतत्त्वं। काव्यस्य द्वे भेदः नाटकं दृश्यं काव्यम् अर्थर्भवति। किमर्थम् अस्य नाटकस्य एतादृशम् औन्नत्यम् उक्तयेत् नाटके एव श्रोत्रेण चक्षुषे श्रोत्रदृष्टं च शक्यते किञ्चन रससंवेदः अपि लभ्यते इति कारणेनैव नाटकस्य प्रमुखत्वं वर्तते इति अत्र नैव वक्तव्यम् अस्ति। तादृशं नाटकस्य तत्त्वमिति ऋग्वेदे वर्तते। पुरूरवस् ऊर्वश्योः कथाः द्वारे वेदा चत्वाराः सन्ति यत्र धर्मबन्धो सर्वज्ञा अपि योग्याः वर्तते। इमे वेदाः न केवलं धार्मिकसम्बन्धः अपि तु नाटकीयः विशेषया च प्रतिपादयन्ति। उदाहरणेन पुरूरवस् ऊर्वश्योः कथाः वर्तन्ते एव। एवमेव नाट्यशास्त्रे नाटकम् अधिकृत्य सन्दृष्टाः प्रदत्तत्वं भरतमुनेः। नाटके ऋग्वेदे नाटकतत्त्वं। ऋग्वेदः प्राचीनतमः भारतीयः ग्रन्थः अस्ति। यद्यपि सः मुख्यतः यज्ञस्तुतिभिः पूरितः अस्ति तत्रापि तत्र नाटकीतत्त्वम् अंशाः सदृष्टाः दृश्यन्ते। संवादरूपेण भावकात्मकतः प्रस्तुते च ऋग्वेदे नाटकीत्वं प्रतिलक्ष्यते। नाटकस्व तत्त्वानि ऋग्वेदः संवेदरूपे सूक्तानि। ऋग्वेदे कतिपयेषु सूक्तेषु संवादरूपे प्रस्तुताः दृश्यन्ते। उदाहरणार्थं पुरूरवस् ऊर्वशी संवादः। अस्मिन् सूक्ते पुरुषस्य स्त्रियः च प्रेमसंवादः दृश्यन्ते। पुरूरवस् ऊर्वशीः प्रति प्रेमं प्रदर्शयन्ति यदा ऊर्वशी तं परिजित्यति। अस्य संवादस्य सौन्दर्यं नाटकीयं भवति। अत्र एव पुरूरवः प्रेमयः नरः अस्ति। ऊर्वशीः दिव्यस्त्री। ऊर्वशीं परिजित्याम् इच्छन्त्यां पुरूरवः प्रेमपूर्णं संवादनं करोति। अस्मिन् संवादे शृङ्गारः करुणा तथा नाटकीय सन्दृशं दृश्यन्ते। भावात्मकथा। ऋग्वेदे इन्द्रस्य वृत्तं प्रति युद्धं सदृष्ट्याः आरम्भकथाः च नाटकीय भावं जानयन्ति। विशेषतः नासदीयसूक्तं वीररसः च अद्भुतरसः। इन्द्रस्य अग्नेः संवादस्य च स्तुतिस्ति वीररसः प्रकटः अस्ति। युद्धकथनं वर्णनं दैविकात्मकस्य प्रशानं च नाटकीयत्वं प्रदर्शयन्ति। कालात्मप्रशस्ते। ऋग्वेदे विभिन्न देवताः विभिन्नरूपेण वर्णिताः सन्ति। अग्निः धूमः तेजः बलं च धारयन्ति। इन्द्रः मेघं सञ्चालयन्ति। येषां कल्पनाशक्तेः उपयोगः नाटकस्य पूर्वरूपं प्रतीतं करोति। ऋग्वेदे नाटकीयतत्त्वस्य विस्तृतं विश्लेषणम्। ऋग्वेदे प्राचीनतमः विश्वसाहित्ये स्थानं प्राप्तः ग्रन्थः। अयं केवलं यज्ञस्तुतिः ग्रन्थः न अपि तु मानवजीवनस्य विविधपक्षणं दर्पणम् अपि। ऋग्वेदे दैविकं रहस्यं मानवीयप्रेमः संघर्षः आदिकल्पना च प्रकटं दृश्यन्ते। अत्र ऋग्वेदे विद्यमानः नाटकीयतत्त्वं विस्तृततया विभज्यते। कल्पनात्मकत्वा नाटकीयसंघर्षः। ऋग्वेदे नाटकसंघर्षः अंशः सृष्टिसूक्तेन युद्धवर्णनेषु च प्रचलयन्ते। वीररसः वा अद्भुतरसः। ऋग्वेदे युद्धकथनानां दैविकसंघर्षस्य तथा चमत्कार्यघटनानां वर्णनं नाटकीयत्वं जानयन्ति। इन्द्रः वृत्तसंघर्षः। इन्द्रः वृत्तं नामकम् असुरं पराजयेत्। अस्य युद्धस्य वर्णनेन वीररसः अद्भुतरसः च सम्मिलितः अस्ति। ऋग्वेदे नाटकीयप्रस्तुतयः विविधतत्त्वानि। भावात्मकतः।
प्रेमः करुणा क्रोधः आशा च विविधभावाः ऋग्वेदे दृश्यन्ति। ऊर्वशी पुरुरसवः शृङ्गारः तथा युद्धवर्णनेन वीररसः प्रमुखाः भवन्ति। दैविकशक्तेः असुरशक्तेः च संघर्षः नाटकीयकथनं मूलं भूतत्वं भवति। प्रतीकात्मतः देवाः प्रतीकानुरूपेण उद्भासयन्ति। इन्द्रः शक्तः प्रतीकाः अग्नेः पवित्रतयः वरुणः नामस्य च। ऋग्वेदे नाटकस्य प्रभावः। यद्यपि ऋग्वेदः सम्भावः धार्मिकग्रन्थः अस्ति तथापि तत्र विद्यमानं नाटकीयतत्त्वं कल्पनातयः संस्कृतनाटकं प्रति प्रभावं कृतवान्। नाटकशास्त्रे भरतमुनिः यस्य रसरूपं संवादप्रस्तुतः च प्रतिपादितवान् तस्य आधारः ऋग्वेदे अपि दृश्यन्ते। अभिज्ञानशाकुन्तले तथा अन्येषु नाटकेषु संवादात्मकः भावात्मकः प्रतीकात्मत्व च ऋग्वेदस्य प्रभावं सूचयन्ति। निष्कर्षः ऋग्वेदः केवलम् आध्यात्मिकः यज्ञः च ग्रन्थः न अपि तु मानवीयभावनां संवादनं चित्कर्षकथनं च संहारः अपि अस्ति। अनेन नाटकीत्वं ऋग्वेदे संदृष्टाः दृश्यन्ते। अयं ग्रन्थः भारतीयनाटकशास्त्रं पूर्वशक्तेः इत्यपि मन्यते। ऋग्वेदः न केवलं धार्मिकस्तु ग्रन्थः अपि तु नाटकीयभावः इत्यत्र नैव संशयः। धन्यवादः। இதில் ऋग्वेदे नाटक तत्वம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, நாடகம் அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நாட்டியத்துக்கு நாடகம்னு பெயர். ऋग्वेदத்தில் நாடகம்னு சொல்லலாமா இல்லை நாட்டியம்னு சொல்லணுமா? ஏன்னா நாடகத்துக்கு உள்ள லட்சணங்கள் அப்படிங்கும்பொழுது அது ऋग्वेदத்தில் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியலையே. இல்லை, அவ கதை தான் சொல்லியிருக்கா, அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணது பரத முனிவர். கதை மட்டும் சூக்தங்கள், அது சம்பாத் சூக்தம்னு அது ऋग्वेदे नाटक டாபிக் கொடுத்துருக்கா, அதனாலதான்ப்பா. இல்லை நாடகம் நம்ம பொதுவாக தமிழில் எல்லாத்தையுமே நாடகம் ட்ராமா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு தமிழில் நாடகம்னு யூஸ் பண்ணுறதுனால சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் ஹெட்டிங் அப்படியே கொடுத்துருக்காளோன்னு. एवं तदेव संवादरूपं वर्तते। व्यवहारः अपि अस्ति अत्र तैः उक्तं खलु, यज्ञे सोमयज्ञे एवं तत्र व्यवहारः भवति इति गमनागमन एवं सत्यं सत्यं तदेव यमि यमि संवादः वर्तते। बहुत्र संवादरूपत्वमस्ति तावदेव। तर्हि ऋग्वेदे नाट्यतत्त्वम् इति वक्तुं शक्यते किञ्चित् भवति। महान् सन्तोषः। धन्यवादः। अग्रे एम एकलक्ष्मी असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकरलाल साहुन जैन कॉलेज चेन्नई नागदा। तर्हि तृतीया इदानीं चतुर्था भवति डॉक्टर एन भुवनेश्वरी रिसर्च स्कॉलर दि KSRI। तस्याः पत्रं वर्तते वृत्तिस् इन प्रसन्न राघव। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते टू ऑल। वृत्तिस् इन जयदेवास प्रसन्न राघव। कति कवयः कति कृतयः कति लुप्ताः कति चरन्ति। बिमो नीलकंठ दीक्षित, which reflects the reality of literary works written in Sanskrit and other languages. There have been thousands of texts written in Sanskrit under various categories like literature, language, grammar, philosophy, religion, art, science, and so on. From the available text, we can know the greatness of our literature, reflecting Indian culture for the past thousands of years. The Ramayana and Mahabharata, the two great epics, have been the source of inspiration for many poets and dramatists. Great dramatists like Bhasa, Kalidasa and Bhavabhuti and hosts of others have been influenced by these epics. Valmiki in particular has attracted the attention of hundreds of poets and dramatists. Jayadeva, who lived in 13th century CE, is one such dramatist who wrote the Nataka Prasanna Raghava based on Valmiki Ramayana.
In Sanskrit literature, there have been many poets having the same name. Among 30 authors and poets with the name Jayadeva, 3 are very popular. Jayadeva, the author of Gita Govinda, Jayadeva Pakshadara, a great Nayayika, and Piyushavarsha Jayadeva, this is the present author. Piyushavarsha Jayadeva, the author of the well-known Alankara treatise by the name Chandraloka, has also authored the Prasanna Raghava. This Nataka is composed of 7 acts and it consists of 392 verses. Like the dramatic aspects, literary aspects of a Nataka are also very important to bring the effect of universalization, that is Sadharanikaran. Along with Rasa, which is the soul of any literary work, there are also other components like Vritti, Guna, Riti, Chandas and Alankara, which are very important to bring in the different emotion and paving the way for the better understanding of Nataka in the midst of the audience. This results in Rasa Nishpati, which in turn elevates the audience to the world of bliss, which is akin to the experience of divinity as described in Lochana, a commentary on Dvanyaloka, Parabrahma Aswada Sachivaha. In this paper, we shall see about Vrittis in Prasanna Raghava. Vrittis, according to Bharata, are like the mother of Natya, Vrittayo Natya Mataraha. The employment of words and senses that are favorable to rasa constitute vritti. This vritti is of 4 types, as Dhanika's commentary says in Dasharupakam: Kaisiki vritti, Satvati vritti, Arabhatti vritti, Bharati vritti. Kaisiki vritti, the first one, to express the feeling of love in different ways to the lady love or heroine by the hero. All these actions of the hero are referred to the Kaisiki vritti. Gita Nritya Vilasadhyaihi Mridugu Sringara Cheshitaihi. Thus, Kaisiki vritti helps to establish and bring forth Sringara Rasa in the Nataka and make the Sagridya to relish the same. Kaisiki vritti is of 4 types, as Dasarupaka says: Narma, Narma Spinja, Narma Sphota, Narma Garbha. In Prasanna Raghava, we have Narma Sphota and Narma Garbha. Narma Sphota, this is one phase of Sringara Rasa, where due to excess of love, there are some changes in the mental state of the hero and the heroine. And as the definition goes, Narma Sphotastu Bhavanam Suchito Alparaso Lavehi. In Prasanna Raghava, Act 2, when Rama meets Sita for the first time in Chandika Mandira, Narma Sphota can be seen. Rama is astounded by her beauty and is doubtful of his luck to obtain her. Sita too is bewitched by the handsome Rama and wonders whether she will be able to see him again. Rama says, Uttarangaya Kuranga Lochane, Lochane Kamala Garva Mochane, Astu Sundari Kalinda Nandini, Vichi Dambara Gabira Mambaram. Sita says, Ayi Pibatam Lochane, Priyajana Vadanara Vinda Makarandam, Ayi Tarale Vicharayatam, Funaka Yuvam Kvayamcha. Then Rama, Sarvasva Nava Yavanasya Bhavanam Bogasya Bhagyam Drisham, Saubhagyam Ada Vibramasya, Jagataka Saram Phalam Janmanagar. Sakutam Kusumayudasya, Hrayam Ramasya Tattvam Rate, Shringarasya Ragasya Mutpala Drishastat Kinchit Alokitam. When Cheti informs Sita to get back to the palace as a mother is waiting to decorate her, Rama experienced the longing for Sita in her absence. Katam Nayana Patam Ati Kantaiva Kanta Apya Virasta Bhuyopi Mama Lochano Oriyam Nivase Antarhita Naktam Chandrikeva Chakorayo. In these slokas, the Sringara Rasa is well delineated by using the type of vritti, and also the Sahridaya can understand the mutual love between Sita and Rama. Now, Narma Garbha, actions of the hero or heroine that are carried out without the knowledge of others in a secretive manner, expecting some desired results in Narma Garbha. Channa Netra Praticharo Narma Garbho Arthat Hetave. In Prasanna Raghava, Act 2, Sita hides the fact of her love towards Rama to Sakhi
when she says that she was immersed in the thought of Arama, while she was actually stuck with the thoughts of Rama. Sita, kopam uddishya anaya banitam na punarimam. Hala katam tubhyam kopishyami. Kevalam anya chittataya na sambhavitasi. Katadhi tattatistasi arame. Aho te chaturyam yate akara prakatanena akara kara guptim kritvatyasi. Now Satvati Vritti. The actions of the hero who represents strength, courage, sacrifice and compassion, who is devoid of sorrow and despair, is called Satvati Vritti. Vishoka, Satvati, Sattva, Shaurya, Tyaga, Daya, Ajavayi. Prataparaduriyam also defines this. Ishat Praudartha Sandarbho Satvati Vrittirachite. This is the 4 types: Samlapaka, Uttapaka, Sangatya, Parivartaka. All these types of Sattva Vritti are utilized by Jayadeva in his Prasanna Raghava. In between, the description of valorous deeds like Hanuman in Lanka in Act 5, the fight between Rama and Ravana in Act 7, the conversation between Bhanasura and Ravana in Act 1, and the dialogue of Parashurama in Act 5. Samlapaka, Samlapako Gabiroktan, Nana Bhava Rasamitaha. In Prasanna Raghava, since Sringara Rasa is the Angi Rasa and Veera Rasa is the Anga Rasa, the use of Vritti, this Vritti, helps in enhancing the Rasa in the Nataka. In Act 4, the exchange between Rama and Parashurama is an illustration of this Vritti. Aho Darpandata Edatmana Krita Asmabhiruptamapi Na Avadarayasi Nija Durvinayam. So, yeno padishtam adhyapi purastri viraha vratam na bhugnam tattvaya bhagnam jagat guru sarasanam maya sprishtam na va sprishtam karmakam parivairinaha. So, Uttapakam, this vritti is used to instigate the other person for war. And Dasharupaka says, Uttapakastu yatradau yuddhaya uttapayet param. In Prasanna Raghava in Act 4, they are the examples of this vritti, wherein both Parashurama and Rama try to measure each other's strength and valor by exchanging words. Parashurama says, Isha Tyakta Purana, Chapa, Dalana, Prodbhuta Garvodati, Vyagrastvam Kataraga, Same Tava Guru, Suguruhu, Sodam Na Shaktaksharan, Tushta Dishta Vara Pradat Bhagavataga, Padmasanat Sadaram, Manna Acha Bayat, Ayachata, Kila Brahmintam Kaushika. Now Rama replies everything, no? Rama's reply, you can have the second person is changed into first person. Tat Kodandam Kulashakatinam, Bhagnametene Bhagnam, Magnam Shalyam Tava Grudi, Magan Magne Metavatakim, Tayyacham Va Bhavatu, Yadi Va Nama Narayaniyam, Naitat Kinchit Ganayati, Sa Me Durmado Orvilasaka. Parivartaka, the author uses this vritti and makes the character forget the purpose or aim with which he started his activities at the time and instead does the opposite of his purpose. Dasharupaka also says, Prarabdhotana Karya Anya Karanat Parivartaka. When Parashurama, instead of fighting with Rama, starts appreciating his divinity and greatness, this vritti is found. Rama too forgets all the harsh words of Parashurama and starts to prostrate before him. In Prasanna Raghava, Parivartaka is illustrated in Act 4, where Parashurama starts his conversation with Rama. Triloki kopeyam muda yata anena labate vikasam va datte munijana managa pankajavanam. Aye koem balaga kuvala yadala shyamala tanur jagat yotihi jyotihi katam idamaho tat parinatam punarbhumishya apuranaya pura vairi sarasanasya Banatmana parinitaka kila leelayach Aropanaya punarasya sa yava shanke Balatmana parinitaka purushaga puranaga. And then Arbati vritti,
while representing Maya Jala, Tantra, Yuddha, Kopa, and the consequences like death and imprisonment, this vritti is used. Mayendra Jala Sangrama Krodho Branta Adisheshchaiti. Then Prataparaduriyam also says Arabati vritti and says that this type is used to bring out Raudra and Bibhatsarasa. This vritti is of 4 types: Sanchiptaka, Samfeta, Vastu Uttana, Avapatana. Sanchiptaka, that is Dasharupaka, says Sanchipta Vastu Rachana Sanchiptagi Shilpa Yogataga Purva Netra Vivritayanye Netra Antara Parigraha. To reduce the incidents in the course of the Nataka or to say it briefly behind the curtain, this type of vritti is useful, especially while describing the battle in Prasanna Raghava, Act 7. We have this Vidyadhara says, Katama Pagata Yeva Ramabana Pidito Dashakantaga. Nepate, how Vatsa Lashmana, Vikasaya Netra Padme, Magadidam, Yuga Padeva, Samastamastam, Bhagyam Divakara Kulasya, Cha Jivitam, Cha Ramasya Kincha, Nayananjana Urmilaya. Then Samfeta, while describing 2 persons fighting with anger, this type is used. Samfetastu Samagataga, Krida Samrabdayo Dvayo. In Prasanna Raghava, Act 7, illustration for Samfeta, we can see the speeches of Rama and Ravana at the battlefield are reported by the Vidyadhara couple as from Nepatya. Nikrita Chapa Yiti Ma Sanchova Tarale Obhava Shasta Manyadapi Swairam Nanure Samare Kuru Akarni Tastava Dashanana Bahu Danda Shri Kanda Kanana Fani Nava Chandra Hasaga Yena Swa Nama Bavasamya Rusheva Pitaga Swarloka Lola Nayana Amukha Chandra Hasaga. Vastutana, while showing the incidents where Maya is involved, this vritti is used. Maya Nitapitam Vastu Stapana Nishyate. In Prasanna Raghava, Act 7, this type is used by the playwright, where Vidyadhari says, this, in spite of chopping off Ravana's head, a new head keeps on appearing again and again. Khadyamapi Nishacharendra Bandi Krita Sura Sundari Nam Darshanam Durlabam Yadasya Shirshani Punah Api Unnilanti. Now we have Avapatana. While people are made to run out of fear, this type is used. Avapatastu Nishkama Pravesha Trasa Vidravehi. In Prasanna Raghava, Act 7, when Ravana is in the battlefield attacking Vibhishana, this type is used aptly by Jayadeva. Sa Yesha Swami Pakshapato Vibhishanaga Hantabo Yeyam Vibhishano Shaktir Mukta Krurena Rakshasa. Vidyadhari says, Hadik. The description in Act 7 regarding Ravana's valor in driving his enemies is another example of this type. Now, Bharati Vritti deals mostly with the dialogues in the drama related to any emotion and any situation. Our conclusion we have, this Nataka exhibits the extraordinary literary talent of the playwright in terms of richness of content and expression of sentiments. The way he has depicted all the scenes and incidents praiseworthy. His utterances suit the occasion by the mere sound effect. His superb display of chaste words with exquisite beauty keep the reader spellbound and active throughout the Nataka without losing the interest. Jayadeva is a playwright of par excellence. His aesthetic appeal is something far from ordinary and highly creative, immensely active through his scholarship of every high order. His effective characterization, vigor, action, graphic description, and profound diction have given a realistic touch to the Nataka, not to be met with any other Sanskrit drama. His language is forceful and dignified. Melody and charm of the words are well preserved throughout the Nataka with a sincere devotion to the language. He is able to express the events in the Nataka with coherence and clarity, which makes him a class of his own amidst all the other playwrights. He is both clear and vigorous, simple and sublime in his descriptions. Kavyam yashase arthakrite evagara vide shiveta rachate sadyega paranivruttaye kanta sammita taya upadesha yuje is very much true with Jayadeva.
Depth of knowledge, correctness, and free flow of expression are the three important aspects in Prasanna Raghava that assign Jayadeva a high place in Sanskrit literature. Undoubtedly, he is a dramatist of high order in terms of innovative spirit and imagination, reflecting what Mamata says in Kavya Prakasha, Shaktir Nipunata Loka Shastra Kavya Adhyavachanat Kavyagna Shiksha Abhyasa Iti Tat Udbhavet. It is only beauty in the ideas and harmony in the generation of rasas with the astounding imagination and divine potentialities of the writer make any work of art immortal. Even Goddess Saraswati will fulfill their desire in achieving success in the work they have undertaken. What Anandavardhana says in Dvanyaloka equally applies to Jayadeva also. Pratayantam vacho nimita vividhartha amrita rasa asada kartavya kavivi anavedya swavishaye parasvadane icha virata manaso vastu sukave saraswatyaiva yesha gadati yatesham bhavati. I thank the KSRI for giving me the opportunity to present my paper, and also thank you all for your patient listening. Thank you. Any doubts? விற்த்திகள் கைசிக்காதி விற்த்திகளுக்கும் Sir, I can't get you. கைசிக்காதி விற்த்திகள் இருக்கு இல்லையா, இப்போ சொன்னேன் இல்லையா 4 விற்த்திகள், இதுக்கும் இந்த ரீதின்னு சொல்கிறா இல்லையா, பாஞ்சாலி கௌடியா, அது ரீதி வந்து உங்களுக்கு ஸ்டைல் அந்தந்த இடத்தோட ரீஜனோட பிரகாரம் they dress up and they come on stage and they depict the character. ஓகே, சிம்பிளாக ஒரு வித்தியாசம் சொன்னால் என்ன சொல்லலாம்? விற்த்திங்கிறது உங்களுக்கு ரசத்தோட சேர்ந்துருக்கு கம்ப்ளீட்டா. ஓகே, ரீதி அப்படி இல்லை. ரீதி இருக்கு, ரசத்தோட இருக்கு, ஆனா விற்த்தி அளவு இல்லை. அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுண்டா எவ்ரிதிங் தே கிவ் ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தி ரச நிஷ்பத்தி. சூப்பர். ரசாவஸ்தான சூச்சகாக அப்படிங்கிறது, ஸோ விற்த்திகள் ரசாவஸ்தான சூச்சகமாக இருக்கு. குணாஸ், விற்த்தி, அலங்காராஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ரசாதாரணீகரணம் அப்பதான் வரும். ஓகே, எனி அதர் டவுட்? ரேஷ்மா எஸ் ராஜ், research scholar, Kerala University College. What a topic: concept and application of Panchasandhi in Natya Shastra with special reference to Ashtarya Chudamani. Sarvebhyo Namo Namaha. Concept and application of Panchasandhi in Natya Shastra with special reference to Ashtarya Chudamani. The Natya Shastra serves as the fundamental treatise of Indian dramaturgy, providing an extensive framework for the creation and the performance of dramatic work. It encompasses the 10 Rupakas and Uparupakas, which are integral to Sanskrit dramaturgy, with Nadaga holding a prominent place among them. The Natya Shastra consists of 6,000 verses across 36 chapters. It covers various aspects of theatre, including the characteristics of Nadaga, acting techniques, and the rasa theory, etc. Among its very contributions, the concept of Panchasandhi, means the 5 youngsters, plays a pivotal role in structuring a cohesive and impactful drama. The youngsters, namely Mukha, the beginning, Pradimukha, progression, Garbha, development, Vimarsha, pause, and Nirvahana, resolution, serves as the structural backbone, ensuring a seamless flow of the narrative while evoking the desired emotions response in an audience. This paper explores the theoretical foundation of Panchasandhi as outlined in the Natya Shastra and its practical application in Shaktibhadra's Ashtarya Chudamani. This drama is considered as the first Sanskrit drama from the southern region of India. The plot of the story is taken from the epic Ramayana, Sarikanda to Yuddhakanda. Ashtarya Chudamani consists of 7 acts, namely Parnashalanga, Shurpanakanga, Mayasidanga, Jadayuvadanga, Ashogavaniganga, and Anguliyanga, Agnishuddhyanga. Shaktibhadra skillfully modified certain aspects of the original story to craft its dramatic narrative. The portrayal of magical events in the play captives the audience. The primary sentiments of the drama are Adbhuta or Veera. According to the principles of Nadaga Lakshana, Veera or Sringara should be the dominant sentiments in the drama. The dominant sentiment
is determined by the hero's ultimate achievement and the key events leading to it. In the case, Veera is identified as the Angirasa, while Adbhuta functions as a supporting sentiment. Nevertheless, there are different opinions regarding which sentiment truly dominates the drama. By analyzing key scenes, this paper highlights how Shaktibhadra skillfully employs the Sandhi to construct a narrative that is both thematically coherent and dramatically engaging. Panchasandhi, the 5 youngsters. Idivrittam tu nadagasya shariram parikirtidam panchabhi sandhibhikstasya vibhagaha samprakalpitaha idivrittam dida cheva budastu parikalpayet adhikarika megam syad prasangika midapparam. In classical Sanskrit drama, the plot, Idivritta, is categorized into 2 types, Adhikarika, principal plot, and Prasangika, subsidiary plot. The Prasangika category is further divided into Padaga and Pragari. Within the framework of the plot, the hero of the drama is expected to achieve one or more of the 4 principal goals, that is Dharma, Artha, Kama, Moksha. The protagonist, shaped by the poet's imagination, attain the final goal primarily through personal effort, although divine intervention may also play a role. The fundamental cause that drives the plot forward is referred as Bija, the seed. The dramatic structure consists of 5 major youngsters which facilitate the development of the plot. Mukham Pradimukham Garbham Vimarshascha Tadahi Nirvahanam Chedi Nadage Panchasandayaha. Mukham, the initial cause that sets the action into motion. Pradimukham, the advancement of the plot leading to complication. Garbham, the deepening of the conflict creating a sense of anticipation. Vimarsham, a moment of reflection and critical turning point. Nirvahanam, the resolution and culmination of the dramatic narrative. In relation to the 5 youngsters, there exist Sandhyandaras and Sandhyangas associated with them. Sandhyandaras are special youngsters that appear between the primary youngsters, total 21 in number. Additionally, there are 64 Sandhyangas which are attributed to these youngsters. Especially Mukhasandhi has 12 Sandhyangas, Pradimukha has 13, Garbha also has 13, Vimarsha contains 15 and Nirvahana has 14. The purpose of these elements is that events occurring within specific sections of the youngsters can function as Sandhyangas when they are properly represented with appropriated qualities and embellishment. Here I am only mentioning the Panchasandhis. Mukhasandhi. Yatra bija samutpattir nanarthandara sambhava kavye sharinanugada tanmukham parikirtidam. This is where the bija originates. It marks the introduction of the primary cause that drives the narrative forward. In this section, the foundation of the plot is laid, establishing various emotions and sentiments that will be explored throughout the drama. Pradimukha Sandhi. Bijasya utkhadanam yatra drishtanashtamiva kochit mukhanyastasya drishyo tadvat pradimukham smridam. Here the bija begins to sprout. The face depicts a moment where the seed initially planted in the Mukhasandhi appears to be lost before re-emerging. It is characterized by the hero's initial attempts to achieve the ultimate goal. Garbhasandhi. Udbhedastasya bijasya praptirivava punascha anyeshanam yatra sa garbhamidi samnitaha. In this stage, the bija develops further with the impression that its fruition is imminent. However, it temporarily appears lost, prompting a renewed effort to attain the objective. Vimarsha Sandhi. Garbhanirbhanna bijartho vilobhana krido athava krodhavesanojo vabi sa vimarshamidi smridaha. At these junctures, the seed of the plot undergoes scrutiny and reflection. This occurs due to the factors such as temptation, anger, grief, or other emotional conflicts that challenges the protagonist's journey. Nirvahana Sandhi. Samanena marthana mugadhyanam sa bijanam nana bhavottaranam yat bhave nirvahanam tutat. This is where all the preceding junctures merge, leading to the resolution of the plot. The various narrative
threads introduced earlier are skillfully woven together to reach a meaningful conclusion. Application of Panchasandhi in Ashcharya Chudamani. Mukhasandhi. These junctures serve as the foundation of the drama where the bija of the story is introduced. It establishes the principal characteristics, their motivations and relationships. In Ashcharya Chudamani, the Mukhasandhi extends from the beginning of the first act to the start of the second. The poet Shaktibhadra set the stage by depicting Rama's heroic nature in Panchavadi. The bija of the play is introduced through the sound of a bowstring in the first act, Parnashala Anga, which foreshadow the ensuing conflict. Pradimukha Sandhi. This junctures marks the emergence of the bija, which initially appears lost but later resurfaces, setting the protagonist's journey into motion. In Ashcharya Chudamani, this corresponded to the events of the second act, Shurpanaganga. The disfigurement of Shurpanaga by Lakshmana and the subsequent assassination of demons Kharadushana highlight the growing enmity between Ram and Ravana. This section is crucial as it lays the groundwork for the central conflict. Garbhasandhi. The Garbhasandhi signifies the expansion and the intensification of the plot. It builds suspense as the narrative moves towards its climax. In Ashcharya Chudamani, this juncture occurs in the third act, Maya Sidanga, where Ravana abducts Sita. This event solidifies Ravana's fate as it provokes Rama's wrath and sets the stage for the demon king's eventual demise. The abduction scene not only strengthened the emotional depth of the story, but also catalyzed Rama's journey towards vengeance and justice. Vimarsha Sandhi. This juncture represents moments of reflection, self-doubt, or external challenges that alter the course of the narrative. In this drama, Vimarsha Sandhi spans from the fourth act, Maya Sidanga, to the sixth act, Ashoka Vaniganga. Key events in this section included the valiant but tragic attempt of Jadayu to save Sita from Ravana, the death of Jadayu and Hanuman's discovery of Sita in Lanka, and his confirmation that Rama will ultimately defeat Ravana. These events reinforce the impending fate of Ravana and add depth to the story's emotional and philosophical undertones. Nirvahana Sandhi. Nirvahana Sandhi serves as the concluding juncture where all preceding events are harmoniously woven together, leading to the resolution of the drama. In Ashcharya Chudamani, these junctures bring together the various plot threads, culminating in Rama's decisive battle against Ravana. The narrative ensures that all elements introduced earlier are systematically resolved, reaffirming the moral and spiritual theme of the story. The ultimate resolution of the drama is marked by Ravana's death and Sita's reunion with Rama. In the first act, the bija introduces Rama's intense determination to defeat Ravana. After Ravana's slain, Sita is reunited with Rama. However, due to doubts regarding her purity, Rama initially rejects her. This leads to Sita's Agni Pravesha, after which, with the testimony of deities and Narada, she is finally accepted by Rama. The culmination of these events takes place in the seventh act, Agni Shuddhyanga, make it Nirvahana Sandhi of the drama. In the final juncture, all previous events culminate in Ravana's death, bringing the drama to its resolution. The various threads of the narrative are skillfully woven together, ensuring satisfying conclusion of the story. Shaktibhadra masterfully employs the Panchasandhi structure to enhance the dramatic impact of Ashcharya Chudamani. Although inspired by the Ramayana, this play introduces unique elements that distinguishes it from Valmiki's epic. The dramatist enriches the narrative with magical and supernatural elements, intensifying the theoretical experience. The Mukhasandhi effectively introduces the central conflict through Rama's heroic stance in Panchavadi. The symbolic sound of the bow highlights in his readiness for battle. The Mukhasandhi portrays Shurpanaga's mutilation and the subsequent demon slaying, escalating tension between Rama and Ravana. The Garbhasandhi takes the narrative to its peak with Sita's abduction, which becomes the driving force behind Rama's pursuit of justice. The Vimarsha Sandhi incorporates crucial moments of realization, including Jadayu's sacrifice and
Hanuman's reconnaissance in Lanka. The Nirvahana Sandhi unifies the preceding events, culminating in Rama's final victory over Ravana, fulfilling the dramatical and philosophical objectives of the play. Through this well-structured application of Panchasandhi, Shaktibhadra successfully transformed the legendary narrative of Rama into an engaging and compelling theoretical masterpiece. Not only dramas and also other rubakas, but also kavyas, stories, novel, essays, and even letters follow the structure of Sandhi. This is because every composition, regardless of its form, must have a beginning and an end. The concept of 5 Sandhis is based on this fundamental principle of structuring a narrative. Thank you. Okay, here these are called Sandhi. Mukha Pradimukha, there are 5 Sandhis, no? Why these are called Sandhi? That is what I last said. Every narrative should follow these Sandhis, because every narrative, it may be essay, letters, it must have a beginning and the end. The Sandhis helps to develop the plot of the story. Sandhi means link, joining. Joining of artha prakritis and the avasthas of prayojanam. Artha prakritayaha and 5 avasthas. Yes. Okay. Makes 5 sandhis. Okay. Thank you. Thank you. Next, yes, Sugandha, research scholar, the Madras Sanskrit College, Mylapore. Her topic is Sandhi in Ramabhadra Dikshita's Janaki Parinay Nataka. Sarvesha Namaskaraha. Aham Sugandha, Shodha Chatra, Sanskrit College, Mylapore. Today I am going to present the topic Sandhi in Ramabhadra Dikshita's Janaki Parinaya Natakam, an analytical study. Introduction. Ramabhadra Dikshita, an eminent scholar in 17th century, composed several kavyas, natakas and stotras. A great devotee of Rama, his Janaki Parinaya Natakam stands out for its unique style and composition. This paper analyzes the Sandhi structure in Janaki Parinaya Nataka, examining its role in shaping the dramatic framework. The Sandhi have most important role to play in drama. The unification of the theme and the action of the plot in a drama is called Sandhi. The Artha Prakritis, Bhija, Bindu, Pataka, Prakari, Karya and Pancha Avasthas, Arambha, Yatna, Prapyasha, Yatapti, Palagama leads to 5 Sandhis that capture the creative stringing of the story. The Dasharupaka states that Artha Prakritayaka Pancha Avastha Samanvitaha Yata Sankhyena Jayante Mukadhyaha Pancha Sandhayaha. The 5 Sandhis are Mukha, Pratimukha, Garbha, Avamarsha and Nirvahana. Additionally, there are 64 Sandhyangas that corresponds to each of the Sandhis. Mukha Sandhi, the opening of the origination of the Bija, giving rise to various purposes and sentiments. It has 12 subdivisions because of its connection with the Bija and the Arambha. Mukam Bija, Samutpattihi Nanartha Sambhava, Angani Dvadashaistasya Bijaramba Samanvayat. The 12 Sandhyangas of Mukha Sandhis are listed. Upakshepa, Parikara, Parinyasa, Vilobhana, Yukti Prapti Samadhana, Vidhana, Paribhavana, Udbheda, Karana Bheda. According to Dhananjaya in Dasharupaka, 6 Sandhyangas are considered as very important. They are Upakshepa, Parikara, Parinyasa, Yukti, Samadhana, Udbheda. Upakshepaha. Suggestion is the sowing of the germ to mention the bija directly or indirectly. Bijanyasa Upakshepaha. In the Prastavana of Janaki Parinaya Natakam,
The poet introduced the plot through the conversation between the Sutradhara and Nati. The Nati concern is similar to Janaka's worry about Sita's safety from Dashanana. The Sutradhara reassures her by introducing Brihatpala, who represents Kaushika, to ensure the Kamalini marries Kalahamsa. This is just like Kaushika's helping to unite Sita and Rama in Janaki Parinaya-natakam. This is an example of Upakshepa where the bija of the drama is hinted at. Parikara, enlargement is the increase of the germ. Tadbahulyam parikriya. After the Prastavana, the conversation between the demons Sarana and Sukha expands the plot. They reveal that Janaka is traveling with his family to attend Kaushika's sacrifice. Sarana's plan to convince Janaka at the sacrifice enhance the story, making it richer and adding more depth to unfolding drama. Parinyasa, describing it thoroughly, it is called establishment, Tannishpattihi Parinyasaha. In Janaki Parinayam, the demons Sarana and Sukha decide that Dashanana and Vidyajikva should first take the possession of Sita after discussing themselves as Rama and Kaushika respectively, and that Tataka should be employed to prevent the return of Kaushika from Ayodhya along with Dasharatha and his family. Here the plot deepens. Yuktihi, the deliberation of the subject matter is called Yuktihi. Sampradharanam Arthanam Yuktihi. In the Act 1 of Janaki Parinayam, the conversation between Sukha and Sarana, we can see this example of Yukti. Sukha says that Kaushika has invited Dasharatha and Janaka to the sacrifice. Janaka has arrived with his daughters. Sarana, suspecting that Rama and Sita's marriage will take place, so he decides to go to Kaushika's hermitage as ordered by Ravana. Additionally, Vidyajikva mentioned that Kaushika also intends to fulfill his arrangement with Janaka to find a suitable son-in-law, adding another layer of his deliberative plan. Samadhana. Settling is the appearance of the germ. Bijagamanam samadhanam. In the act of Janaki Parinaya, Sita, overcome by love sickness, is encouraged by her friend Suchitra to draw the picture of Rama to reduce her emotions. Sheelavati supports her purpose by bringing the drawing materials, ensures the samadhana. Pratimukha Sandhi. The Pratimukha is the development of the germ in accordance with its quality of being perceptible and not perceptible by turns. Its subdivision arising from the sequence of the expansion Bindu and the effort Prayatnam are 13 in number. Lakshya alakshya tayot bhedasya pratimukam bhavet bindu prayatnagamat anganyasya trayodasha vilasa parisarpa shama narmadhyutihi pragamanam paryupasanam vajram pushpam upanyasaha varna samharaha. According to Dhananjaya, in Dasharupaka, 4 Sandhyangas are considered very important. They are Parisarpa, Prashama, Upanyasa, Pushpa. Here some angas which is applied in Janaki Parinaya-natakam. Vilasa. Vilasa is the desire for the object of pleasure. Ratyarteha vilasaha syat. In the third act of the Janaki Parinaya-nataka, Rama sees Maya Sita, an illusion that looks exactly like Sita. At first he is amazed by her beauty, but soon he feels something is not right. Even though she looks like his beloved Sita, his heart senses a difference. This leaves him feeling both happy and confusion as he tries to understand why he feels this way. This scene shows Vilasa as a love is expressed in a way that is something seen and something hidden. Narma. Humor that is shared between characters while maintaining the main bija of the plot called Narma. Parihasavacho Narmaha. In the fourth act of Janaki Parinaya, Dashanana, Vidyajikva and Sarana discuss themselves as Rama, Kaushika, Lakshmana to deceive Sita. However, their plan starts to fall apart when Saraga playfully mocks Vidyajikva, saying he might end up with an elderly wife instead of succeeding in his disguise. Vidyajikva grows frustrated at his act. Kaushika is clearly unconvincing. Meanwhile, Dashanana realizes his mistake is not bringing 2 more people to make the role of Bharata and Shatrugna. This exchange adds humor, making its perfect example of Narma humor that is seen in the times and hidden at others.
Pushpa, a sentence which has many attributive words that make the sense peculiar is called Pushpa. Pushpam Vakyam Visheshavatu. In the fourth act of Janaki Parinaya, Rama, upon seeing Sita, is struck by her beauty and wonders if she is real. He reflects on how she has captivated him even before they met, surpassing the coolness of the breeze and the beauty of the moon. However, he realizes that he can only climb her after overcoming the great challenge of stringing Shiva Dhanush. His praise of her unique qualities aligns with Pushpa. Varna Samharaha. Combination of the caste is regarded as the coming together in four castes. Chatru Varnyartho Upagamanam Varna Samharaha Ishyate. In the fourth act of Janaki Parinaya, the idea of Varna Samhara, the coming together of different groups or characters, is evident when Janaka instructs Satananda to welcome Dasharatha. Here different groups, Rama and Lakshmana Kshatriyas, Sadananda a Brahmana, Sita and her sisters royal women, and Dasharatha encourage coming together, fulfilling the essence of the Varna Samhara, is interpreted by Abhinava Gupta. This movement not only marks the social and ceremonial unification, but also sets the stage for the upcoming marriage, symbolizing harmony among different groups. Garbhasandhi. Garbhasandhi is the process of reviving the Mukasandhi and Pratimukasandhi when they have weakened or lost their intensity during the course of the Nataka. Garbhastu Drishta Nashtasya Bijasya Anveshanam Muhuhu. The Garbhasandhi has 12 angas: Abhutaharanam, Margaha, Rupa, Udaharana, Kramantaram, Sangragaha, Anumanaha, Totaka, Adhibala, Udvegaha, Sambhrama, Akshepaha. According to Dhananjaya in Dasharupaka, 5 Sandhyangas are considered very important. They are Abhutaharanam, Margaha, Totaka, Adhibala, Akshepaha. Abhudaharanam. The attainment of something is cunning way. In a cunning way is called Abhutaharanam. Abhutaharanam Chadma. In the Janaki Parinam of 5th act, both Viradha and Surpanaka plan to deceive Rama and Sita by assuming false form. Viradha intends to take the form of Rama to abduct Sita, while Surpanaka plans to take the form of Janaki to lure Rama. This intention to deceive through false appearance aligns with the concept of Abhutaharanam. Margaha. Margaha refers to the narrative pathway or method in which events or activities are presented and explained in a story or drama. Margas Tattvartha Kirtanam. In the 6th act of Janaki Parinaya, the Garbhanga is a part of the inner play that shows Rama's experience. After Sita is taken by Dashanana, the Apsaras play an important role in acting out and telling the story of Rama's emotional and physical journey after Sita's abduction. Totaka. In Totaka, the speaker may express frustration, high tension and strong feelings, often using abrupt, sharp and impassionate language. Samrabdham Totakam Vachaha. In the 6th act of Janaki Parinaya, the Garbhanga is the part of the inner play that shows the Rama's experience after Sita is taken by Dashanana. The Apsaras play an important role in acting out and telling the story of Rama's emotional and physical journey after Sita's abduction. Upon seeing this inner drama, Dashanana becomes agitated and declares, Am I not the Ravana who mercilessly defeated all the guardians of the earth in battle? Why should I not order the cutting of the locks of these Apsara girls who enacted an improperly story? His words reflect Totakam as they convey agitated emotional distress. Akshepaha. When the Bija and the Garbhasandhi is brought to the light through the passage, it is known as Akshepaha. Garbha Bija Samudbhedat Akshepaha Parikirtitaha. In the 6th act of the Janaki Parinayam, after Lakshmana kills Kabanda, the Rakshasas reveals that he was once a sage cursed into a monstrous form. Upon his death, he became divine, symbolizing redemption. This event fits Akshepaha as it reveals the bija of divine justice and transformation. Kabanda's redemption foreshadows the trumps of good, aligning with Rama's mission and reinforcing the hope for the victory over Ravana. Avamarsha Sandhi. Vimarsha or Avamarsha means to mediate upon something. It can be here an account of the wrath, misery and enticement. The Avamarsha in which completes the certainty of success and which connects the Garbhasandhi at the end
at the end and manifest the object of the bija. Krodhena avamrishet yatra vyasanat vilobhanat garbha nirbhinna bijartaha so avarmarsha iti smritaha. There are 13 angas in the Vimarsha Sandhi. They are Apavada Sampota, Vidrava Dhrava Shakti, Dhyuti Prasanga Chalana, Vyavasaya Virodhanam, Prarochana, Vichalana, Adana. Apavada refers to the act of proclaiming or declaring something's fault or mistake, which is commonly understood as censure. It involves pointing out or criticizing someone's wrongdoing or negative behavior. Dosha Prakyapavadaha Syat. In 6th act of Janaki Parinayam, when Vali learns of Rama's friendship with Sugriva, he angrily approaches. Hearing his voice, Lakshmana, filled with rage, confronts him and declares his fault. Lakshmana accuses Vali of taking Sugriva's wife Ruma and enjoying her unlawfully, labeling him as the offender. This situation fits Apavada perfectly, as Lakshmana's speech openly highlights Vali's blemishes. Sampota. The angry speech is called Sampota. Sampote Rosha Bhashanam. In the same act of Janaki Parinayam, Dashanana, upon witnessing the Apsaras perform a play that he finds offensive or improbable, becomes furious. He angrily recalls his past victories over the guardians of the earth and threatens to punish the Apsaras by ordering the cutting their locks as retribution for the perceived insult. Vidrava refers to the emotional response of an individual who experiences intense sorrow or pain due to the sudden loss of someone very close or the impressment of the loved one. Vidravo vada bandhadihi. In the same act of Janaki Parinaya, Ravana reflects on the defeat of Vali by Rama. Feeling sorrowful, despite the death of the Viradha and Kara, Vali was his last hope. Ravana realizes that if even such a powerful warrior as Vali can be defeated, then Rama will surely conquer Lanka, signalizing the impending downfall of his kingdom. This expresses Vidrava or deep emotional sorrow at the loss of the key allies. Nirvahana Sandhi. The part of the story in which the 4 states of drama are unified in one and led to the last result is called the Nirvahana. This is called Upasamhara Sandhi. Bijavanto Mukadhyarta Viprakirna Yathayatham Ekarthyam Upaniyante Ekadhyarta Upaniyante Yatra Nirvahanam Hitat. There are 14 angas. They are Sandhi, Vibodha, Grathanam, Nirnayaha, Paribhashanam, Prasadaha, Anandaha, Samayaha, Kirtihi, Bhashanam, Purva Bhava, Upaguhanam, Kavya Samharaha, Prashasti. Sandhi. Sandhi is the attainment of the bija. Sandhir bijo upagamanam. In the 7th act, last act of Janaki Parinayam, Rama defeats Ravana in battle, akin a lion vanishing an elephant, unites with Sita, who emerges radiant after her adrenal of fire. This movement signifies the culmination of the central plot and perfectly illustrates Sandhi, and it's achieved the story's primary goal. Vibodha. To search after some important thing is called Vibodha. Vibodha Karya Marganam. In the same act of Janaki Parinayanadakam, Shatrughna informs Bharata about the key development from Guha's letter. He explains that Rama defeated Vali, gave the kingdom to Sugriva, and sent armies across the world to find Sita. They eventually discovered the city where she was held, and Rama's forces built a bridge across the sea to search it. Now they are besieging the city. This narrative fits the theme of Vibhovana. Ananda. The obtaining of the most desired object is called Ananda. Anando Vanjita Praptihi. Bharata is expressing his long-waiting joy and happiness at finally reuniting with his brother Rama, who is the most desired figure for him. His tears of joy and bowing with deep reverence indicates his immense emotional fulfillment upon meeting Rama again. Kavya Samhara. The obtaining of the best thing or the boon or anything most desirable is called Kavya Samhara. Varaptihi Kavya Samharaha. Rama's speech at the end of the act, the Sangha, when Kaushika asked Rama, "What else do you desire me to do?" Rama replied thus, "Noble sir,
by your blessings, my wedding of Janaki took place without hindrance. I killed Ravana in battle with his kindred and friends, and brought back my beloved Sita. I have seen the long wish for Bharata, and I have been crowned. What more is there in the world to please me with you have to do? Prashasti. The expressing of the farewell of the public is called Prashasti. Prashasti is Shubha Samsanam. In the Janaki Parinayam, we can see the wish of the goodwill of the Bharadavakya. Conclusion. In the Janaki Parinayam, while the first three sandhis are skillfully applied, the last two, Avamarsha and Nirvahana, are not fully realized. According to Bharata, certain sandhis may be omitted or modified based on the artistic necessity, which might explain the structural deviation. Given the complex theme, Dikshita approach in Janaki Parinaya preserves the drama while allowing flexibility. Ultimately, it reflects his creativity in balancing tradition with the narrative demands. Dhanyavadaha. Okay, ma'am. Okay, well explained. தாராளமாக கேட்கலாம். புரியல. நாட்டிய சாஸ்திரத்திலையும் இருக்கு, தசரூபகத்திலையும் இருக்கு. தசரூபகம் ஆஃப் தனஞ்சய். Sanskrit in my list கொடுத்தா it's mutually exclusive and collectively exhaustive. இந்த லிஸ்ட்ல அந்த சம்போட்டா வந்து வேற ஒரு சந்தி மாதிரி இருக்குது. அந்த அதே எக்ஸாம்பிள் நீங்க பின்னாடி ஒரு சந்திக்கு கொடுத்திருந்தீங்க. ரெண்டு இடத்துல வந்து சம்போட்டா இல்ல ரெண்டு இடத்துல வரல. சம்போட்டா நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தீங்க. ஓகே. Somebody says they can cut off the locks of somebody. அது வந்து it was similar to something else. அது அப்படியே மேட்ச் அப்படி வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் சந்தி. இல்ல சந்தி இல்ல, அது நீங்க சொல்றது சந்தி அங்கம். அது சந்தியில வரக்கூடிய அங்கங்கள், அந்த அங்கங்கள்ல சேமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. எக்ஸாம்பிள் தான் நான் கொடுத்தது. ஸோ இதுக்கு சிமிலரா சந்தியில வர முடியாது, ஆனா சந்தியங்கத்துல வரலாம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தசரூபகம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாக்டர் எஸ் மதுராம்பிகா, Assistant Professor, Itiraj College for Women. Matis, Basa is considered as the earliest and regarded as the father of Indian drama. The poet Kalidasa in his drama Malavikagnimitram refers Basa as a famous and popular dramatist. Prathita Yashasam Bhasa Saumilla Kavi Putradinam प्रबन्धान् अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो अस्याः बहुमानाः. Further, the poet Bhana, who is the author of the great work Kadambari and a work on Akhyayika as it is a historical basis called Harshacharitam, has paid very high tributes to Basa in his introductory part of his work Harshacharitam. सूत्रधार कृत आरंभैः नाटकैः बहुभूमिकैः सपथाकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव. Of his 13 plays, Swapnavasavadittam is the best drama. From all these, we could say that Bhasa wrote many plays with a good variety of characters and events. Also was a popular dramatist of ancient India, highly honored by poets and critics alike. Among the various plays attributed to Basa, the role of a charioteer on two dramas, namely Pratimanataka and Karnabharam, is to be focused in this paper. Every minor character in the plays of Basa has an important role. One such is the role of a charioteer, Karnabharam. Karnabharam is one act play carved out of the Mahabharata, authored by Basa, an example of Vyayoga. This drama is focusing on the great warrior Karna's personality, who is seen disturbed and depressed in the war field instead of being mighty and powerful. Bhara is the burden that he is carrying on in several forms. Try to unburden his mind by telling his charioteer Shalya the story of acquiring weapons from Parashurama and his curse that the weapons would bring, not in the hour of need. Kritte Vajramukena Nama Krimina Daivan Mamorudvaye
निद्राच्छेद भयात् सह्यत गुरोः धैर्यात् तदा वेदना उत्थाय क्षतजाप्लुतः स सहसा रोषान्नलोद्दीपितो बुद्ध्वा मां च शशाप कालविपलानि अस्त्राणि ते सन्तु इति. Role of Shalya as a charioteer. Shalya was the brother of Madri and the ruler of Madra kingdom. Though he was a king, agreed to drive the chariot for Karna when he fight against Arjuna. To kill Arjuna, Karna told Shalya to take his chariot where Arjuna was. He does the same. Then Karna informed Shalya present at the time of war a disturbance never felt before. Anyonyastra vinipata nikruta gatra yauda ashvavarana ratheshu mahahaveshu kruddhantaka pratima vikramino mamapi vaidhuryam apatati chetasi yuddha kale. At the beginning, Shalya was shocked to see the effect of the curse. So he says, Bhoho kashtam kimnu khalvidam. Say, Shalya feels pity for Karna, but Karna did not lose his spirit. He also said to Shalya not to be dismayed. Karna added, Hatopi labhate swargam jitva tu labhate yashaha. Ubhe bahumate loke nasti nishpalatarane. Karna asked Shalya to drive a chariot to where Arjuna was, as his meeting with him would bring joy to the Kurus, for no one whom he met in the fray had returned alive. As the war raged on, Karna emerged as one of the strongest warriors on the Kaurava side. During the final days of the battle, Duryodhana appointed Shalya as Karna's charioteer, believing his skill and experience would enhance Karna's chances against Arjuna. Karna considered Shalya as equal to Krishna in controlling the horses, and Duryodhana persuaded Shalya to accept the job. Shalya proves to be honest and faithful to Karna and did not discourage and criticize Karna as he does in the original. This is the deviation made by Bhasa. He listens to the story of Karna with sympathy. He warns him against giving away his kavacha and kundala to the Brahmin. Shalya is indeed a delightful character in this play. This change in the character of Shalya serves the dramatic purpose of heightening the tragic element which Bhasa had developed in this play Karnabharam. From this play Karnabharam, we could conclude saying that Shalya is more supportive to King Karna. Pratima Natakam. This drama Pratima Natakam is drawn mainly from the epic Ramayana in Ayodhya and Aranyakandas. Here also the poet Bhasa had made deviation in many places. In Pratima Natakam, there are two charioteers given. One is Sumantra and the other is the charioteer who brings Bharata to Ayodhya. The name is not mentioned here. Role of Sumantra as a charioteer. Sumantra was the faithful minister and charioteer of King Dasharatha and a close friend of the entire royal family. In the second act, Sumantra as a charioteer returned to Ayodhya without Rama, Sita and Lakshmana. Here the King Dasharatha becomes unconscious and finally giving up his life in separation from Rama is described. King Dasharatha still hopes that Sumantra would convince Rama, Sita and Lakshmana and bring them to Ayodhya back, but the situation was opposite. King Dasharatha in grief said, Shunya prapto yadhirato bhagno mama manorathaha nunam dhasharatam netum kalena preshito rathaha. Sumantra returned from the forest empty-handed. He looked around sorrowfully and said, Ethe bhrutyaha swani karmani hitva snehat rame jata bhashpa kulakshaha chintadinaha shoka sandhakta dehaha vikroshantaha parthivam garhayanti. In the third act,
Bharata was brought to Ayodhya by the charioteer due to his father's illness. He inquired that to the minister, the charioteer. He did not disclose the news of the king's death to Bharata. He was very shrewd and diplomatic. He was bringing Bharata to Ayodhya without revealing the fact. His replies to the question of Bharata was indeed rather evasive, which only heightened the anxiety of the prince. They conversed each other as Bharataha, Piturmeko Vyadihi Sutaha, Hridaya Paritapaha Kalu Mahan Bharataha, Kimahustam Vaidyaha Sutaha, Na Kalu Bishajastatra Nipunaha. Bharata, observing the speed of the charioteer, remarked, Drumadhavantiva Drutarata Gatikshina Vishaya Nadivo Druktandurnipatati Mahinemi Vivare Aravyaktirnashtas Titamiva Javachakra Rajascho Vadhutam Patati Purato Nanu Patati. Even as a minor role, the poet Bhasa's style is very skillful, which enhances the dramatic element. At the beginning of the fourth act, Bharata and his chief minister Sumantra and a head board a chariot towards the Dandaka forest. Reached Rama and gets emotional seeing Bharata. Sumantra comes and greets Rama only after Bharata conveyed the news to Rama about the king's death. Sumantra sorrowfully says, Narapati nidhanam bhavat pravasam bharata vishadha manathatham kulasya bahuvidham anubhuya dushprasahyam Gunaiva Bahva Paradhamayushame. This is from 4th canto, 17th verse. Finally, Rama asked for his Paduka to rule Bharata during these 14 years. Rama also asked Sumantra to look after Bharata as he did to his father Dasharatha. Rama also accepted to give his sandals, and after that Bharata leaves for Ayodhya with his minister Sumantra. From the above, it could be noted that the charioteers Shalya, Sumantra and the charioteer of Bharata were more supportive, loyal and understanding to their kings. Thus, from the analysis of these two dramas, we can understand the greatness of Bhasa as a dramatist, where even minor characters add to the enhancement of the dramatic elements. Thank you. வாஸ்தவத்தில் ராமாயணத்தில் இல்லாத விஷயத்தை எடுத்து சொல்கிறவர். ஓகே, தேங்க்யூ சார். எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஆடியன்ஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ மேடம், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. Next, L. Shriram, research scholar from KSRI. His topic is technical aspects in Sanskrit drama literature. Okay, namaskara. Mukam karoti vachalam pangam lankede girim yatkripa tamaham vande paramananda matavam. ஆயக்கலைகள் 64 ஏழு உணர்விக்கும் என்னம்மை தூய உருப்பளிங்கு போல்வள் என்னுள்ளத்தினுள்ளே இருப்பளிங்கு வாராது. வாய் ரைஸ் பண்ணவா? இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசு. இல்லை, போன தடவை ரொம்ப சத்தமாக இருந்ததுன்னு. ஓகே, ஸோ திஸ் presentation is after 7 people. It's like I do not know what I'm going to present, because people have already presented so many details of Sandhi and so many other things. And probably I will also see how it can be made more less technical, but trying to explain the technical topics. So we know I will quickly go through the beginning brief discussions. Natya Shastra, we know Bharat Muni had a earliest treatise. Principles are defined on various dramas and in 36 chapters. It describes various types of dramas. So we know, and also the techniques of using. So like we say, there are on devices, we say
which are using this Praveshaka, Vishkampaka and other technical items. And there are junctures are also being used. So that how to make the drama in a more proper, appealing way to the people. Because drama should is both to be heard by the people and also to be seen by the people. And also to be, the tempo should be maintained throughout the drama, and the story should be very elaborate, properly dealt, like in the current movies when we see. So like the Bharata says in his, he says a drama is something like where there is nothing, like he says, Kridane ekam ichchamo drishyam savyam cha yad bhavet. And also he says finally, na tajnanam, na chad shilpam, na cha vidya, na sa kala, na sav yogo, na tat karma, natye asmin, yan na drishyate. So drama is something which is consisting of all. It says it is something where without a drama, inside the drama we can keep everything. And a drama is meant for the people who are at a, to people to like it. So like it is not only for the very high level of people who are enlightened people, but probably it should be like for the even the for the fourth varnas, it should be enjoyable. It should be the drama should be liked by all. So after the initial our Bharata, we have the Dasharupaka, which is nothing but a sort of a consolidation, and he has done it after 1,000 years. And he has taken the essence of Natya Shastra and he has written the Dasharupaka in a very concise form. So most celebrated commentary is on Dhanika, and we go to, then there is a celebrated critic Vishwanatha who wrote Sahitya Darpana also, but mostly it is an aesthetic sense on all Kavya and other items, even though he has devoted a portion of the Sahitya Darpana in a dramatic dramas and other items. So in this article what we will do, we will go through the Vastu, Artha Prakriti and stages, Sandhi and other items, and also the explanatory stage devices, Arthopakshepaka, and we will give examples from different items just to understand from a common man's point of view, rather than maybe the Janaki Parinaya where the madam explained in a much more technical and very, very highly detailed way. We will see most of the dramas, what we are mostly aware. See the dramas, only one or two examples will be given here and there. Say the dramas taken for study is Mudra Rakshasa by Vishakadatta, Malati Madhava by Bhavabhuti, Abhignana Shakuntalam by Kalidasa, Malavika Nimitram by Kalidasa, and Mrichakatika by Sudraka. So we will see how all these items are distributed in, see Mudra Rakshasa may not be, people may not be aware of the basic, the whole drama. Just in a few lines, Mudra Rakshasa is where Chanakya installs Chandragupta by annihilating entire the Nanda Vamsa. After that, the earlier Nanda Vamsa had one minister called Rakshasa who is very, very devoted to the Nanda Vamsa, and he moves to the opposite side called Malayaketu, and they join together and then they try to make a sort of a kalaha against this existing Chandragupta, and they try to topple his government. But the speciality of that Rakshasa is, once if he is brought into the service of Chandragupta, he will be an excellent minister, and his attachment to the kingdom is very, very beautiful, so that he will not do any harm to the Chandragupta or the particular that kingdom. So that is the whole idea with which the Mudra Rakshasa has been planned. So when we see, we can understand. Malati Madhava is by where it's a pure love story where between Malati and Madhava, it's being whole right from the beginning. It goes into the love mode. Abhignana Shakuntalam is well known by people. Malavika Nimitram is also mostly seen by the people. Mrichakatika is, I think, Sudraka, where we have different types of characters coming and going in the entire drama. It's a totally different drama from all the four. Because either it is very old by Sudraka as people have seen that, and also it describes
variety of people, and the concept itself is totally different. So even though it's a love drama between Vasanta Sena and Charudatta. Okay, types of drama we know. Okay, there are 10 types of dramas, and Vastuneta Rasas Tesham Bedako. So we'll see the Vastu in a detail. So it says Adhikarikam Prasangikam, which is principal topic is Adhikarikam, then the subordinate plot is known as Prasangikam. Then there are incidental topics which run at episode, Prakari. Then there's Prakyatam, Udpatyam, Mishram. So like legendary dramas or legendary topics are all called Prakyatam, and the subject matter is done from Itihasa, it is invented. Invented means Utpadyam, then it is done from the Kavi Kalpana becomes a Misritam. So these are usually the 3 types of items which people engage. So the germ, Bija, Bindu drop, Pataka episode, Prakari episodal incident, then Karya conclusion. So here the germ is nothing but a crux of the story. We say in our movies today, what is a one-liner? Where is the one-liner? What is the story? 2-line, if you say, we will understand the entire story. That Bindu is something like a sort of a continuation. It's like, we will see some of the examples later. Episode is an intervening story for some in-between period. It just like some extra subplots which are being made to enhance the story to move forward. Episodal incident is something a shorter one, whereas the final stage becomes a conclusion. Say in the case of Bija, I'm not trying to go into the Dasharupaka, that definition and so many other things, because people have seen many definitions so far. See, in the Mudra Rakshasa we can see, in the very first act itself, very first act, the Bija, the topic is shown. What is the story? What is that he is going to do? Chanakya firmly resolves to make the efforts to force Rakshasa to accept the ministerial office under Chandragupta. He says, how can Chandragupta's rule be secured as long as Rakshasa is not secured and brought to Chandragupta's side? Very simple. And because he is respecting him, he says, see, Aho Rakshasamasya Randavamsho Niratishayo Bhakti Guna. Because he is very, very attached to the kingdom, we'll bring him to our side. We'll bring him to our side so that once he is here, he will not do any harm, and he will be an excellent person to support the kingdom. Very, very first, in the very first act, it starts. The one-liner has been brought into the drama. Similarly, in the Malati Madhava, we can see in the Malati Madhava where it is very surprising that the third sentence itself, the third line, first 1, 2, the third sentence, she says, she talks about the marriage of Malati and Madhava. She is the Kamandaki or the Parivrajika. She says, okay, will that happen? Will the marriage between Malati and Madhava is going to happen? And then the other, the friend who is talking, and in the next that sort of a verse, she says, even when I have to die, at the cost of my life, I am willing to unite these people. What for is the next question. Next question comes at a later paragraphs. What for you are trying to unite these two people is a question asked by the friend. And she keeps on explaining that I know these people, I know I am one of the friend of that minister, both the ministers are there, and I studied along with them in the earlier, in the Gurukula. Then they made an effort to unite their children at a later point of time. So I was made as a sakshi, as a sort of a sakshi to that. So it's my job, and I must do that. I have a task on hand, and I must unite Malati and Madhava. See, it's like in the today's movie we see. Okay, the very unless you start the movie or maybe the story. For example, I am slightly deviating from the Sanskrit part of it. You can see the regular novelist, who is a very today English novelist. Our Jeffrey Archer says, start within 15 lines, you must tell the story. You must tell what is the story, what is going to happen. Whether you are shooting somebody, whether there is an explosion, whether it is something, whether somebody is getting kidnapped, whether most of the items, or whatever is the case, first 15 lines, first page, the story must come. If the story is not coming within the first page, then the reader loses his interest. Same thing in the case of drama. See, unless you make the audience to sit, and how are they going to listen? How are they going to see the drama? Then
drop, bindu. So the bindu says it's something like the bija is, there is a wonderful definition given in some place, even though I did not write it. It says like a oil drop in a water where the oil spreads throughout the water. So that is why it is called the drop in the bindu. Why? Because the main crux of the story is being spread through the drama. So it says antarat vicheda bindur chedaka karanam. So here we can see in the Malati Madhava, the love implodes within Madhava as long as, and he longs to see the Malati in the very beginning, the first act itself. This is due to encouragement and contrivances of Kamandiki and the friends of Malati. They both keep on talking. They both say great things about the girl. The portrait is brought, and then the portrait is shown to her, shown to our Madhava. Madhava is very much enamored, and then the Madhava again draws her portrait. So a sort of helping each other, and everyone is pushing that. And there are a lot of events have been created, because without an event, you cannot, you need to keep on building on events. Abhigana Shakuntalam, we know, okay, love spreads through the other acts, especially in the acts 2 and 3. And when Shakuntala expresses her love to her friends, Anasuya and Priyambada, and are writing a love letter on the lotus leaf. And when it is read aloud, it is overheard by the king. So there are small incidences, small events have been kept. And only the events push the story. So the basic drop, see, the story should not waver around, the story should not go out of the way. All the events should help in one way or other to build up the story, and it should achieve its objective. That is the main point in our drop or bindu. Pataka, see, this pataka is something where we call it as an episode. Subplots. We would have seen in most of our things. So first chapter will be something, second chapter there will be an unconnected topic will be going on. But again third chapter some main topic will come. Fourth chapter some unconnected. But after say 5 or 6 chapters, you will see all are getting united. So that why it is there? It is to add to an additional sort of an interest to the people. You cannot keep on the same Raja and the same heroine they cannot keep on coming in all the episodes and all the scenes. So what happened, there are sometimes there are additional topics are given. Say in the case of Mrichakatika, you can see in the Act 4, the Vasanta Sena's house, gambler, that fellow is coming, and then he says, I have been gambling, I could not do other things. So I served with Charudatta once upon a time. And she is very much, on hearing the entire story, she says, okay, I will pay your debt now. I will redeem you from the debt. And he says, I will turn into a monk. And he is going away, and then he is attacked by an elephant. In Mrichakatika, we can see the events are very tightly filled up. And this whole is an episode, one complete, almost a 3/3 or 3/4 of an act it is coming. And because of this, what happens, we get to know that, see, she is okay, she is very much interested in Charudatta. She wants to, even at the cost of spending some money, she wants to go to Charudatta and then express her love. And all these items are being shown by that one particular episode. And in the Mrichakatika, again, we have another episode which is where that Madanika's freedom, that that servant girl. So there is a complete, Vasanta Sena comes to know of the theft from Charudatta's house, but accepts the casket and gives Madanika her freedom. So there is a whole lot of events keep happening. In fact, the Mrichakatika is one where I will say the events are really very difficult to understand unless we read it a number of times. So there are 2 sub-stories which are intertwined with the main story to create the tempo. What we call today is a typical word called tempo. So unless we have the tempo in the story cannot be built in. So episodal incident, it's a shorter one. Same thing but a shorter one. But it should also help towards attaining the objective. See, all the things have to go towards attaining the objective. So here what happens in the case of Abhigana Shakuntala, Durvasa's curse is indicated through behind Nepatya. Okay, that's one single a verse which has been told behind Nepatya, so that these people, both the friends are talking, and they go out of the main stage, and then she is going out and then coming back and telling that everything has happened fine. And similarly, the incident of finding a ring and with a fish and arresting the fisherman.
there is a small incident which keeps on going. Once you start, they talk each other and what happened, where did you get this ring? No, I got it in this place. And after all the things, he is taken to the king and the king recognizes. See, the king recognizing the ring is one of the primary, the title itself says. So unless, because earlier our Durvasa gave a curse, on seeing some token, he will remember you. Now this particular ring is, he has seen that and now he remembers. It's a short incident, but again, it helps the story to develop. It acts as a wonderful turning point, because even after that, he recognizes now Shakuntala, but is unable to find her, because already the Shakuntala has been taken by the Apsaras, and she is in the another netherworld, and he starts searching for her. What do I do? Where do I go and find her? Okay. So then the conclusion. So I would say conclusion is Karyam Nivarta Sachuddam Ekan Bandinacha. We have finally all this, say, forcing in the Mudra Rakshasa, forcing Rakshasa to surrender and accept the ministership, forms the Karya at the very last portion, Act 7 in the last portion. Malati and Madhava's marriage with Malati, but again, it's also with so many turn of events. People, there is a male becoming female, female becoming male, finally people running away, and here and there people jumping, and after all the things, they achieve that objective of the Malati's marriage with Madhava. And in the case of Abhinjana Shakuntala, finally king recognizes Shakuntala. He is unable to unite with her, even though she is being carried away by the celestial being. The final act, he helps Indra to defeat the Danava and finally unites with the Shakuntala. Now again, if you see this Aramba, see the Avasthas are given as Aramba, and here, it is Mudra Rakshasa, we can see the eagerness to win over Rakshasa and to bring him on the side of the Chanakya forms the beginning. In Abhinjana Shakuntala, it is indicated when the king is in a love lock. I will briefly, quickly go through this part, because it has been a lot more discussed. In the Prayatna, it is like something like an effort, what we say. Okay, the effort is something. You need an effort, so that in the case of Kamandiki, Malati, Madhava, we can see the Kamandiki's efforts to change the mind of the Malati towards Madhava by her speeches, because Malati has been already engaged by her father to one person called Nandana, who is a king's friend. Because of that, his father cannot say no, and because his father cannot say no, Malati also accepts that, because she doesn't want to make a fuss about it, and she wants to honor the family's tradition. So now, in that context, this Kamandaki talks to her again and again in a different way to bring her mind, so that to change her mind towards Madhava, even though she already loves Madhava inside. Okay. And then the meeting arranged, Madhava and Malati in a Kusumakara garden. Then Madhava sees her. There is one episode coming in between, tiger escaping from the cage. There is a friend, Madhyantika, and then another Makaranta. They both love each other. Okay. Then in the Malavika Agnimitra, we can see, in the Malavika Agnimitra is one where right from the beginning the king is chasing Malavika and the Vidushaka is helping her. So all the efforts, putting Malavika on the dance stage, putting like say the arrangement of dance competition, trying to meet her in the Pramadavadana, and Vidushaka faking a snake bite and getting hold of the queen's ring, because already Malavika is arrested by the other Queen Airavati, meeting her in a secluded prison. All these forms the efforts in the love. Time close. Or 2-3 minutes முடிச்சிருவா? Sorry. Okay, after this there is a success and other items. So I'll just put it in this way. Say like opening Mukha. So like we know this Aramba, I think this whole portion has been discussed. I'll straight away move to the next small topic. It's called there are other technical aspects which are, I think we know, one is called Nandi. Nandi, everyone knows about what is a Nandi, where Bharata has described Nandi should be performed before you start anything. And the Prastavana is where it is something like a very, very simple prologue where you start. In the prologue, one important thing is, in Mudra Rakshasa, we can see the prologue.
there our Sutradhara and Nati, they keep talking. They discuss about one Chandra, whereas the Nati says, okay, Chandra is, today it is Ragu, Ragu is going to capture because it's eclipse today. So the Chandra is getting captured by Ragu. And when that itself being discussed, somebody from the behind the screen talks, who is there? When I am there, who is there to capture the Chandra? See, the whole crux of the story has been brought in here itself. Even though it's a prologue, it's a sort of people will understand now. Then immediately he says, then the stage manager says, no, he is a person called Chanakya. Once you tell that name, everyone is trembling. The stage manager himself is not okay, and the actress trembles, because now everyone who knows about the power of the Chanakya, and thereupon the drama starts. In a few sentences, the whole item has been brought in. And then we have something, this Vishkambaka, Praveshika, Chulika, Nepatya, Ankasya, Ankavarta. Interludes are there. Interludes are mainly brought into the system for you discuss something, either the flashbacks or to discuss the time gap in your drama. Say maybe in the case of any drama, you need what happened in the previous period, what happened now, and many items are being discussed by this Vishkambaka. Vishkambaka and Praveshika, the major difference has been told us. Vishkambaka, where it is by the middling characters or middling and lower level characters, mostly Sanskrit or little bit Prakrit and Sanskrit, and it can come from the beginning to the end in all the acts. Praveshaka cannot come in the first act between 1 and 2. The rest of the acts it can come, and in Praveshaka it is to be only Prakrit and low level characters only. That is how it has been described, and the dramas correspond to that. If you see most of that 4 dramas, we can see that Vishkambaka and Praveshaka are all aptly, they correspond to that. And there is one or two very interesting points only. In the case of this Akasha Bhasha, there is something called an Akasha Bhasha, where you bring the whole scene through an Akasha Bhasha, where he says, okay, the person says, okay, Krim Bhiveti, like who is there? Okay, it's just like talking to your mobile phone. Okay, what are you telling? Should I come now? What is happening? Oh, you mean I should not come now? Then when should I come? No, can I come after 4 days? It goes in that way, because the dramatist cannot bring people on the stage. Number one, he cannot bring too many people. He doesn't want to go with a Nepatya, somebody talking. He himself talks, and he makes the whole that scene in front of the people who are the audience. This technique is also used by many people. Mostly, if you are talking about like it is today's your mobile phone business only. Yeah. Allowed aside is something like Swagatam and this what we call Prakasha. Like two people are there, when one person is talking to another. Okay. In a group, when 2-3 people are there, when somebody is talking, it is called Janantikam, and we have come to the conclusion. So one thing as a conclusion, what I would say is, in a simple sentence, after 2000 years, even after another 2000 years, Bharata, whatever has been written there, will remain, maybe for another 2000 years we can say, because whatever techniques we are using today on the stage, whether we are drama or movie or story write or a playwright or a script writing, everything which is there, if you go and see, it is there, because there is nothing discussed in Bharata is today. It is already, everything has been discussed in Bharata. Only thing is, we are looking at somebody is looking at from some other point, we are looking at some other point, somebody is taking in some other context, but Bharata's Natya Shastra and the whole of the maybe the later period, whoever has been taken it as a concise form, it's going to live forever. Thank you. Thank you for the opportunity for the KSRI. Thank you, sir. Thank you so much. Next, Dr. R. Guru Prasad. Shri Gurubhyo Namaha. Yuntah pravishyam amavacham imam prasuptam sanjeevayatya kila shakti dharaswadamna
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तस्मै। अत्र मया नाट्यशास्त्रविषये नाम एकं ओवर्व्यू दातव्यम् इति मनसि चिन्तितमस्ति। अतः अत्र यथा संक्षेपं स्यात् तथा अत्र प्रस्तूयते। भवन्तः सर्वे जानन्ति नाट्यशास्त्रस्य नाम कर्ता तु भरतमुनिः अस्ति इति। तत्र आदौ नाट्यस्य उत्पत्तिः कथं जाता इति विषये अग्रे प्रतिपाद्यते। भरतमुनिना विरचितस्य नाट्यशास्त्रस्य नाम आदौ प्रस्तोता भवति ब्रह्मा। नाम परम्परा तु एवमस्ति, ब्रह्मणः सकाशात् नाम भरतमुनिं प्रति आगतमिदं नाट्यशास्त्रमिति। तत्र नाट्यशास्त्रे एव प्रमाणं प्रदर्शितमस्ति, नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद् उदाहृतम् इति। अग्रे पश्यन्ति चेत् नाम अस्य शास्त्रस्य वेदतुल्यत्वम् अत्र नाट्यशास्त्रे एव प्रतिपाद्यते। योऽयं भगवता सम्यक् ग्रथितो वेदसंहितः इति। अग्रे तस्य पञ्चमवेदत्वमपि उच्यते। तस्मात् सृज अपरं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम् इति। अर्थात् इदं तु जानन्ति अस्मात् वेदात् अयं भागः नाट्यशास्त्रस्य कृते ब्रह्मणा उद्धृतः इति। तत्र तु प्रमाणं दर्शितमस्ति, जग्राह पाठं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि इति। अनेन ज्ञायते यत् नाम वेदभागात् अस्य शास्त्रस्य उद्धारः जातः इति हेतोः अस्य शास्त्रस्य पञ्चमवेदत्वं तु अङ्गीक्रियते। तस्य प्रमाणं तु पूर्वं दत्तमस्ति। अग्रे पश्यन्ति चेत् नाट्यशास्त्रात् पूर्वमपि केचन आचार्याः आसन्, तदत्र नाम निर्दिष्टमस्ति। आदौ पश्यन्तु, ब्रह्मा नाट्यशास्त्रस्य प्रवर्तकः आसीत् इति विषये। तत्र ब्रह्मणः कुत्र प्रतिपादनं कृतमस्ति इत्युक्ते नाम आचार्यत्वेन नाट्यवेदस्य कर्ता ब्रह्मा इति विषये नाट्यशास्त्रे एव उच्यते। तत्र प्रमाणं तु प्रथम अध्यायस्य 16तमः श्लोकः। तत्र संकेतयति भरतमुनिः ब्रह्मणा एव नाम इदं नाट्यशास्त्रं प्रणीतमिति। एवं नाट्यशास्त्रप्रयोगविषये अपि तत्र उक्तमस्ति। एवमेव अभिनवगुप्तेनापि नाम ब्रह्मणा एव इदं मतं प्रतिपादितम् इत्यपि अग्रे प्रतिपाद्यते। अग्रे पश्यन्ति चेत् शिवस्य एवं अथवा सदाशिवस्य कदाचित् नाट्यशास्त्रप्रणेतृत्वविषये उच्यते। अर्थात् नाट्यवेदस्य कर्ता भवति भगवान् शिवः इति शारदातनयः भावप्रकाशने निर्दिशति। एवं तस्य शिष्यः अस्ति तण्डुः नाम कश्चन वेत्ता, सः नाट्यवेदं शिक्षितवान् अस्ति। एवं दशरूपकारः धनञ्जयः अपि इदमेव स्वस्य ग्रन्थे उल्लिखति। एवं अभिनवगुप्ताचार्याः एवं सदाशिवस्य अत्र सदाशिवनाम्नि एवं तस्य नाट्यशास्त्रस्य कर्तृत्वं प्रतिपाद्यते। अग्रे पश्यन्ति चेत् कदाचित् पार्वती नाट्यशास्त्रस्य नाम प्रस्तावं कृतवती इति। कुत्र उक्तमित्युक्ते अभिनयदर्पण आख्य ग्रन्थः विद्यते तस्मिन्। एवं दशरूपके च तस्य विषये उच्यते। तत्र पार्वत्याः नाम लास्यमिति उच्यते, अर्थात् नृत्यविशेषः। सः तस्याः नाम तस्य लास्यस्य आविष्करणं कृतवती इति उच्यते। एवं नन्दिकेश्वरः स्वग्रन्थे पार्वत्या विरचितां भरतार्थचन्द्रिकां समुल्लिखति। नाम एतेन ज्ञायते पार्वत्या भरतार्थचन्द्रिका इति कश्चन ग्रन्थः रचितः अस्ति इति। एवम् अग्रे पश्यन्ति चेत् बृहस्पतिः
तत्र भरतमुनिः स्वनाट्यशास्त्रे बृहस्पतेः उल्लेखं करोति एवं नन्दिकेश्वरः अपि भरतार्णवे बृहस्पतिसम्मतं हस्तविनियोगम् अत्र निरूपयति। अग्रे तु नारदमुनिः तस्य प्रणयनं कृतवान् इति। नाट्यशास्त्रे भरतमुनिः नारदस्य सिद्धान्त अनुसारेण अर्थात् गान्धर्वं प्रतिपादयति इति उच्यते। नारदः एव प्रप्रथमतया नाट्येन गायनस्यापि सम्मिश्रणं कृतवान् इति अत्र नाम प्रमाणीक्रियते। अग्रे तु नाम तस्य विषये ग्रन्थद्वयम् उपलभ्यते। एकः ग्रन्थः अस्ति पंचसार संहिता इति, अग्रे अस्ति नारदीय शिक्षा इति। नाम अनयोः ग्रन्थयोः अस्य प्रमाणम् उपलभ्यते। एवं तत्र विशिष्य नारद प्रयुक्त वीणायाः नाम अपि उक्तमस्ति, महती इति काचित् अस्ति। तर्हि एतेन ज्ञायते नारदेनापि अस्य शास्त्रस्य उपदेशः कृतः अस्ति इति। अग्रे पश्यन्तु, स्वाती इति कश्चन नाम नाट्यवेत्ता, तेन नाट्यशास्त्र अनुसारेण स्वातिर्नाट्ये वाद्यवादनार्थं नियुक्तः इति नाम ज्ञायते। अर्थात् ब्रह्मणा वाद्यवादनार्थं नियुक्तः स्वातिः इति कश्चन महर्षिर्वा अथवा नाट्यवेत्ता वा इति ज्ञायते। सः नाम स्वातिः विपञ्चीवादने पटुः आसीत् इत्यपि श्रूयते। अग्रे पश्यन्ति चेत् तुम्बुरुः इति, अयं तुम्बुरुः नारदस्य समकालिकः इति क्वचित् श्रूयते। अतः तुम्बुरोः नाट्यविषयकं मतं नाम अभिनवभारत्याम् अर्थात् अभिनवगुप्तविरचित व्याख्याने तस्य उल्लेखः दृश्यते। एवं शार्ङ्गदेव विरचित संगीतरत्नाकरे अपि अवनद्धाचार्यः इति अस्य नाम कथितः अस्ति तुम्बुरुः इत्यस्य। एवं अग्रे पश्यन्ति चेत् कृशाश्वः शिलाली इति अस्ति। इमौ द्वौ अपि नाट्यसूत्रकारौ इति उच्यते। अर्थात् नाट्यसूत्रस्य सूत्ररूपेण रचना कृता अस्ति इति क्वचित् श्रूयते। तत्र प्रमाणमस्ति, पाणिनिमहर्षिः तत्र प्रमाणीकरोति। एवम् उच्यते, पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः। अत्र शिलाली इति शब्दस्य नाम कर्तुः प्रयोगः कृतः अस्ति। एवमेव कमण्डक कृशाश्वाद् इमिः इति तद्धित प्रकरणे इदं सूत्रमस्ति। तेन ज्ञायते कृशाश्वः इति कश्चन नाम नाट्यवेत्ता आसीत् इति। अग्रे पश्यन्ति चेत् विशाखिलः इति, सः लास्याङ्गनानां नाम विवेचने भरतमुनिः विशाखिलं नाम अनुसरोति इति क्वचित् श्रूयते। एवं रूपेण अग्रे कोहलः इति, एवं वात्स्यः, शाण्डिल्यः, धूर्तिलः, अग्रे दत्तिलः, एवं बादरायणः, शातकर्णिः, नन्दीश्वरः इत्येवमादयः नाम भरतमुनेः प्रागेव एते नाट्यशास्त्रस्य विषये प्रतिपादनं कृतवन्तः इति ज्ञायते। अग्रे पश्यन्तु, नाट्यशास्त्रस्य अन्तिमे अध्याये वस्तुगत्या सर्वत्र तावत् नाट्यशास्त्रस्य आदिमभागे सर्वे दीयते। यत्र कुत्रापि पश्यन्ति चेत् उदाहरणार्थं हर्षचरिते पश्यन्तु, एते कवयः मत्पूर्वम् आसन् इति उच्यते। परन्तु अत्र नाट्यशास्त्रे तावत् अन्तिमे हिस्ट्री आफ् नाम लिटरेचर् सर्वे क्रियते। अग्रे तस्य प्रतिपादनम् अत्र कृतमस्ति। कोलाहलादिभिः एवं तु वत्सशाण्डिल्यधूर्तिलैः मत्स्यधर्मक्रियायुक्तैः कश्चित् कालमवस्थितैः एतत् शास्त्रं प्रणीतं हि नराणां बुद्धिवर्धनम्। अर्थात् नाट्यशास्त्रस्य अन्यकर्तृत्वं प्रतिपादयति अयं श्लोकः। इदं तु कुत्र वर्तते इत्युक्ते नाट्यशास्त्रे अन्तिमे अध्याये वर्तते। अत्रापि मतभेदः दृश्यते। क्वचित् 600 तम श्लोकाः अत्र न 600 श्लोकाः सन्ति, परन्तु क्वचित् 37 अध्यायाः सन्ति इति, 37 अध्यायाः, क्वचित् च 36 अध्यायाः सन्ति इत्यपि उच्यते। एवं रूपेण अग्रे भरतं नाम नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यापरम्परा अस्ति। इन्नु अडुत्तु नेक्स्ट इन्नु 3-4 स्लैड्
अत्र पश्यन्तु, इयं व्याख्यानपरम्परा बृहती अस्ति, परन्तु अत्र उपलब्धिस्तु एकः ग्रन्थः एव अस्ति, तत्तु अभिनवगुप्ताचार्यैः विरचित अभिनवभारती इति नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यारूपेण अधुना उपलभ्यते। अन्ये ये ग्रन्थाः सन्ति ते तु लुप्ताः, परन्तु ग्रन्थानां नामानि तु तत्र तत्र उपलभ्यन्ते। उदाहरणार्थं भरतकोशः इति अस्मदीयः पल्लवराजासः महेन्द्रविक्रमन् इति उच्यते। अयं भरतकोशमिति आदौ नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यां कृतवान्। तदग्रे मातृगुप्तः इति उच्यते। अस्य ग्रन्थ नाम तु तथा नोपलभ्यते। एवम् अग्रे पश्यन्ति चेत् अभिनवभारती इति कश्चन ग्रन्थः, तत्तु अधुनापि उपलभ्यते। अनन्तरं पश्यन्ति चेत् प्रामाणिकरूपेण अधुना सर्वैः रूपकविषये, ड्रामा इत्युक्ते तस्य लक्षणं तु अस्मिन्नेव ग्रन्थे उपलभ्यते। तस्य नाम दशरूपकम् इति सर्वप्रसिद्धमस्ति। अग्रे पश्यन्ति चेत् तस्य अनुजः एव व्याख्यां कृतवान्, अवलोकवृत्तिः इति उच्यते। अग्रे नाट्यलक्षणरत्नकोशः अथवा नाटकलक्षणरत्नकोशः इति उच्यते। अनन्तरं नाट्यदर्पणः, भावप्रकाशनः, अभिनयदर्पणः इति कश्चन ग्रन्थविशेषः अस्ति। तत्तु नन्दिकेश्वरेण उल्लिखितमस्ति। अत्र तु भरतशब्दः बहुवारं प्रयुक्तः अस्ति। अग्रे सिंहभूपालः अथवा शिञ्जभूपालः इत्यपि उच्यते। तेन रसार्णवसुधाकरः एवं नाट्यपरिभाषा इति ग्रन्थद्वयं नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यारूपेण उल्लिखितमस्ति। एवं नृत्याध्यायः, नृत्यरत्नकोशः, नृत्यचन्द्रिका, नाट्यप्रदीपः इति। अन्ते सप्तम 17th सेञ्चुरी मध्ये एव अयं ग्रन्थः उपलभ्यते। तदुत्तरं व्याख्यारूपेण अधुना एकेपि ग्रन्थाः तथा विरलतया न सन्ति। केचन सन्ति, परन्तु अत्यन्तं मॉडर्न् वर्तते। तावत्पर्यन्तमेव नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यापरम्परा महती प्रसिद्धा आसीत्। अन्ते इदं वक्तुं शक्यते, नाट्यसूत्रस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रकारचतुष्टयमस्ति। तस्य इन्फ्लुयेन्स् कुत्र वर्तते इत्युक्ते नाट्ये द्रष्टुं शक्यते, नाटके द्रष्टुं शक्यते, काव्ये, अन्ते काव्यशास्त्रे कथमस्ति इति अग्रे स्लैड् मध्ये प्रदर्शितमस्ति। अत्र पश्यन्ति चेत् काव्यशास्त्रस्य मम्मटाचार्यप्रणीत काव्यप्रकाशग्रन्थे सर्वांशेन नाट्यशास्त्रात् अधिकांशाः तत्र सङ्गृहीताः सन्ति। एवं रूपेण प्रतापरुद्रीयम् इति कश्चन ग्रन्थविशेषः अस्ति। तत्र विद्यानाथेन काव्यप्रकाशात् एवं साहित्यदर्पणात् बहुभ्यः ग्रन्थेभ्यः उद्धारस्तु समुपलभ्यते। एवं रूपेण मया तावत् चिन्तितमासीत् कथं व्याख्यापरम्परा नाट्यशास्त्रस्य अस्ति इत्येतद् वक्तुम्। अतः एतादृशशास्त्रस्य कदाचित् रिसर्च् मध्ये तावत् केचन ग्रन्थाः अत्र ये सन्ति तदाधारीकृत्य, उदाहरणार्थं पूर्णतया नाटकचन्द्रिका इति रूपगोस्वामिनां ग्रन्थविशेषः वर्तते। तत्तु नाटकस्य विषये एव लक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति। विशिष्य प्रतापरुद्रीये तावत् कश्चन भागः नाटकसम्बद्धं वर्तते, तथापि विशिष्य नाटकचन्द्रिका तु तथा वर्तते। तादृशग्रन्थानां परिशीलनेन यदि अस्माभिः नाटकानां यदि गवेषणादिकं क्रियते तर्हि लोकोपकाराय स्यात् इत्युक्त्वा नत्वा विरमामि। धन्यवादाः। कोऽपि प्रश्नः सम्यक् आसीत् इति सर्वेषाम् अभिमतमस्ति। कश्चन विषयः अत्र वक्तव्यः। वस्तुगत्या काव्यप्रकाशे नाटकस्य विषये नास्ति किमपि। नाट्यविषये यद्यपि तत्र रसविषयाः प्रतिपाद्यन्ते, अन्ये विषयाः, परन्तु नाट्यानां विषये कश्चन विषयः पृथक् स्वीकृत्य तैः न अङ्गीकृतः, तत्र न विचारितः। अतः सः विषयः, परन्तु प्रतापरुद्रीये वा साहित्यदर्पणे वा किञ्चित् प्रकरणं भवति, परन्तु तत्र सर्वेपि विषयाः विचारिताः। नाट्यशास्त्रे ये विषयाः ते विषयाः अत्र सूचिताः, विचारिताः। काव्यप्रकाशे तथा नास्ति इति किञ्चित् निवेदयामि। अन्यत् केऽपि प्रश्नाः भवन्ति चेत् अस्तु, महान् सन्तोषः। धन्यवादाः। इदानीम् अस्माकं सौभाग्यमस्ति अस्य सत्रस्य वस्तुगत्या
गौरवप्रदानं वर्तते यदस्माकम् आचार्याणां भूतपूर्वप्राचार्याणां महामहोपाध्यायानाम् आर्कृष्णमूर्तिशास्त्रिणाम् आगमनेन वयं तथा पूताः पवित्रीकृताः एवं धन्याः। तेषाम् इदानीं कला किं KSRI पक्षतः सम्मानं क्रियते। अस्माकं संस्कृत अकाडेमी निर्देशकाः डॉक्टर के श्रीनिवासमहोदयाः कृष्णमूर्तिशर्मणः इदानीं सम्मानयन्ति। यथा श्रीगुरुभ्यो नमः। सम्प्रदायानुसारम् अन्ते किञ्चित् वक्तव्यम् इति धिया नाम वस्तुगत्या अत्र यैः पत्रप्रस्तुतिः कृता वर्तते तेषां विषये किञ्चित् वक्तव्यं। तदनुसारेण अत्र किञ्चित् उच्यते। तत्र आरम्भे तमिळ्भाषायां वदामि इति मन्ये। ஆரம்பத்தில் நாட்டியாலய நிர்மாண பிரயோக விதின்னு ஆரம்பித்தார். ஏன்னா நாட்டியசாஸ்திர விஷயமாக இருப்பதனால அது எங்கே பண்ணணுமோ அந்த இடம் எப்படி பண்ணணும், அந்த இடத்த ரங்கமஞ்சம் அல்லது நாட்டியாலயமே தேட்டர்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த தேட்டரை எப்படி பண்ணணும், அதற்கான பூமி பூஜையிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் ஒரு கிரக நிர்மாணம் பண்ணுறதுன்னா எப்படி பண்ணுவோமோ, வீடு கட்டுறதாக இருந்தால் அந்த சிலான்யாசத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுற மாதிரி சகல விஷயங்களும். அப்போ இது என்ன தெரியறது அப்படின்னா, இப்போ கடைசியில் முடிக்கும்போது குருபிரசாத் அவர் சொன்னார், நாட்டியங்கிறது பஞ்சமமான வேதம் அப்படின்ட்டு. அதனால் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய அபியாசம் பண்ணக்கூடிய பிரயோகம் இதெல்லாம். அதனால் இது வெறும் தியரிக்கலாக இருக்கக்கூடியது சாஸ்திரம்னு சொல்கிறோம். ப்ராக்டிக்கலாக வரும்பொழுது அது தேட்டராக ஆறுது. அதனால் அந்த இடமானது எப்படி இருக்கணும், இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். பொதுவாக நிறைய விசாரம் சர்ச்சைகள்லாம் இருக்குது. நாட்டியசாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பொழுதுபோக்கு தானே, அதுக்காக ஒரு சாஸ்திரத்துவம் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாமான்யமாக அதை பற்றின கிரந்தங்கள்லாம் பார்த்தெல்லாம் நம்மளுடைய வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகளே கூட விசாரம் பண்ணியிருக்காரு. இந்த யவன சப்தத்தெலாம் இருக்குது, யவனிக்கான்னு சொன்னதுனால ஸ்க்ரீனை யவனர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் இது வந்தது, பின்னாடி பிற்காலத்தில் ஏற்பட்டது அப்படின்லாம். பட் அதெல்லாம் இல்லைங்கிறத தீர்மானமாக இப்போது வேதத்திலேருந்து ஆரம்பித்து பரதமுனிக்கும் முன்னாடி நாட்டிய சாஸ்திரங்கிறது வேறு, அது ஒரு விஷயம் கிளியர் பண்ணிக்கணும். சாஸ்திரம் வரும்பொழுது நாட்டிய விஷயமான எல்லாத்தையும் சொன்னால் தான் சாஸ்திரம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கான கிரந்தம்ட்டோ அதில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பார்வதி லாஸ்யம்னோ சிவபெருமான் தாண்டவன்னு காண்பிச்சிருக்கார். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் முன்னாடி இருந்திருக்குங்கிறது தெரியறது. பிக்ஷுநட சூத்திரயோகோன்னு அந்த பாணினி சூத்திரத்தினால கூட இந்த மாதிரி நட்டம் அப்படிங்கிற சப்தங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால் நாட்டியம் ஆடக்கூடியவா, டான்ஸ் ஆடக்கூடியவாலாம் இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தெரியறது. ஆனால் பரதமுனியினுடைய நாட்டிய சாஸ்திரம் தான் நமக்கு இந்த நாட்டியம் அப்படிங்கிறத விஷயத்தை, நாட்டியங்கிறது இப்போ நம்ம சொல்கிறது ட்ராமான்னு என்ன இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமோ, நாடகம் சொல்கிறோமோ, அது நாட்டியம் திருஷ்யம்னு பொதுவாக சொல்கிறோம். பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது. அதனால் காவியங்களை ரெண்டாக பிரித்து திருஷ்யம் ஸ்ரவ்யம்ட்டு. திருஷ்யம் சொன்னால் கூட அதுலேயே அழகாக பிரிக்கிறார். திருஷ்யத்துலேயும் எல்லாமே திருஷ்யம் கிடையாது, அதுலேயும் சிலதெல்லாம் காண்பிக்கக்கூடாது. இப்போ அது இப்போ சார் முடிக்கும்பொழுது அதுதான் நிறைய ட்ராமாவாக மாறித்து. இப்போ தேட்டர் படம்னு பார்க்குறோம், சீரியல்னு பார்க்குறோம், இல்லை புக்குன்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு ஸ்ரீராம் சார் கூட சொன்னார். பட் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் போயிடுது. சாஸ்திரப்படி பார்க்கும்பொழுது மரணங்கள்லாம் காண்பிக்கக்கூடாது, யுத்தம்லாம் காண்பிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த விஷயங்கள் மனதை கஷ்டப்படுத்தும். நம்மளுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு ஆகாரம்னா கூட சாத்விக ஆகாரம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா மனசை அது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதனால் காம விஷயமானவோ இல்லை பயமோ இல்லை மற்ற விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடாது, ராகத்வேஷங்களை அதிகமாக கொண்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கா ரிஷிகள்லாம். ஆனால் பரதமுனி எழுதும்பொழுது இந்த விஷயங்கள்லாம் காண்பிக்கக்கூடாது. ஏன்னா பயம் வரலாம். மரணத்தை அப்படியே காண்பித்தா சின்ன குழந்தை கூட படம் பார்க்கும். ஒரு ட்ராமா பார்க்கும்பொழுது மனசுக்கு தெரியாமல் பயத்தை ஏற்படுத்திட்டு அது கஷ்டப்படும். இது மாதிரி எல்லாமே ராஜநீதி யுத்தத்தெல்லாம் காண்பிக்கக்கூடாது. அப்போ என்னாச்சு, திருஷ்யம் சொன்னாலும் கூட அதில் ஸ்ரவ்யம்னு ஆகிடுறது. அதை சூச்சங்கிற பதத்தினால சொல்லார். அதுதான் வேறு விதமாக இப்போ ஸ்ரீராம் சார் சொல்லும்பொழுது இந்த ஆகாச பாஷிதம்லாம் சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் சூச்சத்தில் வர்றது. இந்த சூச்சன் வரும்பொழுது அதை 2-3 விதமாக பிரிக்கிறா. ஜனாந்திகம், அபவாதிதம், ஆகாச பாஷிதம், இந்த மாதிரிலாம். அப்போது அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் இன்னும் அழகாக 5 விதமாக அவர் ஆரம்பித்தார். விஷ்கம்பம், பிரவேசம், சூளிகா, இதெல்லாம் இந்த சூச்சத்தில் வர்றது. சில விஷயங்களை ஃபுல்லாக காண்பிக்க முடியாது. அப்படிங்கும்பொழுது விஷ்கம்பத்தில் அந்த 1 இயர் கேப்பில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லிவிடுவார். ராஜா கிளம்பி போயிட்டார், துஷ்யந்தன் இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத, இவ கர்ப்பவதியாக இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த சிஷ்யன் வந்தான், கண்வ ரிஷி வந்துட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அழகாக ஒரு விஷயத்தில் காமிச்சுடுறார். இப்போ இது மாதிரி அங்காஸ்யம், இந்த மாதிரியாக அங்காவதாரம் முதலிய 5 விஷயங்களால் இந்த மாதிரி காண்பித்து சில விஷயங்கள்
ஸ்ரவ்யமாக இருந்தாலும் கூட அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது தான் ஆகாச பாஷிதம், ஜனாந்திகம், அபவாரிதம், ஸ்வகதம் இதெல்லாம் வரும்பொழுது அது எப்படிலாம் காண்பிக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப அவர் சொல்லி முடிக்கும்போது அழகாக சொன்னார். இன்றைக்கும் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பரதமுனி எழுதினாலும் கூட இன்றைக்கும் அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அந்த டெக்னிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கோ. அப்போ ஜனாந்திகம்னா வேறு, அபவாரித்தம்னா வேறு, ரெண்டுமே ஸ்டேஜில் அவள் காண்பிச்சாகணும். சில விஷயங்கள் அங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் காதில் விழக்கூடாது அப்படின்னு 2 கேரக்டர் பேசிப்பா. அது என்னது, நான் ஜனாந்திகம்னு பேர். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு முத்திரை வேற சொல்லார். இப்படி வச்சுட்டு பேசணும், திருப்பதாக்கான்னு பேர் இதுக்கு. இப்படி வச்சுட்டு பேசும்பொழுது ஆடியன்ஸுக்கு எல்லா சப்தமும் காதில் விழதான் போகிறது. ஆனால் இந்த இப்படி வச்சு நம்ம பேசும்பொழுது அந்த 2 கேரக்டர் மட்டும்தான் அதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவா. இன்னொரு கேரக்டர் அங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டருக்கு அது காதில் விழலை அப்படின்னு அர்த்தம். அபவாரித்தம் அப்படிங்கிறது திரும்பி நின்று பேசுவா, மற்ற எந்த கேரக்டருக்கும் எங்கள் காதில் விழாதது, ஆடியன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பா. ஆகாச பாஷம் டோட்டலாகவே ஒன் சைட் டைலாக் மாதிரி. என்ன சொன்னேம்மா நீ, அப்படி சொல்கிறியா, போக சொல்கிறியா அப்படின்னு அங்கே என்ன பேசினாங்கிறத ஆடியன்ஸ் புரியும்படியாக இதெல்லாம் ஏன் வச்சுருக்கா அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி வஸ்துநேதா ரசஸ்தேஷாம் பேதகா அப்படின்னு ட்ராமா பிரிக்கும் பொழுது பானஹா அதில் வந்து அதிகமாக இந்த ஆகாச பாஷை தான் யூஸ் பண்ணுறார். ஸோ கேரக்டர் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும். எல்லா கேரக்டருடைய விஷயத்தையும் இவரே பேசின்னு இருப்பார். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் இது. இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் பரதமுனி தசவிதமான நாட்டியம் அப்படின்னு வரும்பொழுது எவ்வளோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னால் அதை விட மிஞ்சி நம்ம வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் காண்பிச்சுண்டு இல்லை ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி காமிக்கிறோம் இல்லையா, இதை எல்லாத்தையும் அவர் அழகாக கொண்டு போகிறார். இப்படி இந்த திருஷ்யத்திலேயே சூட்சமான விஷயங்கள், ஸ்ரவ்யமான விஷயங்கள்லையும் எதை வந்து எப்படி காண்பிக்கணும் அப்படின்னு இவ்வளோ விஷயங்களை சொல்கிறார். இது எல்லாத்தையும் அழகாக ஆரம்பித்த அந்த நாட்டியாலயம் அப்படிங்கிறது இதனுடைய தாத்பரியம் எல்லாருக்கும் காவியம் அப்படிங்கிறது எஸ்எஸ்ஏ அர்த்தகிருதே விவகார விதேசி வேதரக்ஷதையே அப்படிங்கிற அந்த லட்சியம் ஒன்று இருக்குது. ரசாஸ்வாதங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ரசாஸ்வாதம் வரும்பொழுது தான் எல்லோரும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர்றது. ரசத்தை பற்றி எல்லாருமே எல்லா டெக்ஸ்ட்லேயுமே வந்து அதை பற்றி விசாரம் பண்ணுறா. ஸோ ரசம் மட்டும் இருந்தால் போகாது. நாட்டிய சாஸ்திரங்களில் அந்த சந்தியங்கங்கள் அதனுடைய பிரயோஜனங்கள்லாம் வேறு சொல்கிறார். 64 சந்தியங்கங்கள் சொன்னார் இல்லையா, அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன, இப்படி கொண்டு போகிறதுனால எதை சொல்ல வந்தாரோ கவி அதை சொல்ல முடியும், எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரோ அப்பிரகாசியத்துவம் அதில் நடக்கிறது. அந்த கதையில் ஒரு சமத்காரம் ஏற்படணும். இல்லைன்னா திரும்ப அதே ராமாயணம் அதே மகாபாரதம் இன்றைக்கி ஒருத்தர் எழுதினார் அப்படின்னா யார் படிப்பா? அப்போ சர்வே நவா இவா பாந்தி மதுமாச இவத்ருமாகா அப்படின்னு ஒரே மரம் திரும்ப திரும்ப இலையுதர் காலத்தில் இலையெல்லாம் எல்லாம் போயிடுது. வசந்த காலத்தில் திரும்ப அதே மரம் துளுக்கும் பொழுது புதுசாக தெரியுதா மாதிரி அதே கதை தான். ஆனால் இந்த அங்கங்களால் சமத்காரமானது அதிகமாக ஆறுது. அப்போ தான் அட்ராக்ஷன் வரும், ஜனங்களுக்கு இந்த ட்ராமா பார்க்கணும், இந்த கதையை கேட்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். அப்படிலாம் பிரயோஜனங்கள்லாம் சொல்கிறார். இப்படியாக இந்த நாட்டிய சாஸ்திரம் அழகான தலைப்பு. ஏன்னா நேற்று பேசின விஷயங்கள்லாம் நாட்டிய கிரந்தங்கள், இன்றைக்கி இந்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதும் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அழகாக எடுத்து பேசும்பொழுது ஆரம்பிக்கும்போது டெக்னிக்கை ஆரம்பித்தார், முடியும் போது டெக்ஸ்ட்டில் முடித்தார் குருபிரசாத் அவர்கள். ஸோ அதில் விப்ரதாசருடைய கிரந்தத்தை எடுத்துட்டு ரொம்ப அழகாக சௌமிநாராயணன், டாக்டர் சௌமிநாராயணன் அப்படிங்கிறவர் அழகாக சொன்னார். அதில் நிறையா விஷயங்கள் கிருஷ்ண பட்டாத்திரியினுடைய கிருஷ்ணசிந்தாமணி கிரந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து பேசினார். அதில் அதே மாதிரியாக அடுத்ததாக மீனாட்சி அப்படிங்கிறவா நாடகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாடக விஷயமாக, நாடகம் அப்படிங்கிறது வேத காலத்திலேருந்தே இருக்குது அப்படின்னு ரிக்வேதத்தில் சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து அந்த சம்வாத ரூபமாக. ஸோ வேதம் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு அடிப்படை வேதம், அப்போ தான் அது சாஸ்திரத்துவம் கிடைக்கும். அதனால் இந்த நாட்டிய சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதும் ஏதோ பரதமுனி பிரவர்த்தனம் பண்ணலை, வேத காலத்திலேயே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பிரமாணத்தை காண்பிச்சா. அதே மாதிரி அடுத்ததாக புவனேஸ்வரி மேடம் அழகாக ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டா விற்பி விஷயங்கள். அது ரொம்ப கிளியராக அந்த டெக்ஸ்ட்டில் பிரசன்ன ராகவத்தில் விற்த்திகள் அப்படிங்கிறது என்ன, இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதுதான் விற்த்திக்கும் ரீதிக்கும் என்னென்னு கேள்வி கேட்டோம். ஸோ அந்த ரசங்கள், ஏன்னா ரசாஸ்வாதம் தான் முக்கியம், ரசங்களை கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த விற்த்திகள் அப்படிங்கிறத பிரிக்கிறான். அப்போ அந்தந்த விற்த்திகள் அந்தந்த ரசத்தில் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருக்குது. அதனுடைய அங்கங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அழகாக தெரிகிறது. ஸோ அந்த மாதிரியாக பிரசன்ன ராகவம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் இந்த 4 விதமான விற்த்திகள் எப்படி அவர் கையாண்டிருக்கார் அப்படிங்கிறத அழகாக தெளிவுபடுத்தினா. அடுத்தது ரேஷ்மாராஜ் அப்படிங்கிறவ ஆஸ்திரிய சூடாமணி அப்படிங்கிற இந்த ரேஷ்மாராஜ் அண்டு அடுத்ததாக பேசின சுகந்தா, இவா 2 பேருமே எடுத்துட்ட விஷயம் ஒன்று தான், பஞ்சசந்தி அப்படின்ட்டு. பட் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ண விதம் வேறு விதமாக இருந்தது. பஞ்சசந்தினா என்னென்னு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த ஆஸ்திரிய சூடாமணியில் அப்ளை பண்ணி காண்பிச்சா. சுகந்தா மேடம் பஞ்சசந்தியோடு சேர்த்து அந்த ஜானகி பிரணயத்தில் எங்கெங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அந்த சந்தியங்கத்தோடு சேர்த்து ரொம்ப கிளியராக சொன்னால் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அடுத்து டாக்டர் மதுராம்பிகா அப்படிங்கிறவா பாச நாடகத்தில்
அந்த சூத்த பரிச்சயம் மட்டும் 2 அழகாக எடுத்து காண்பிச்சுண்டா. பிரதிமா நாடகம் அண்டு கர்ணபாரம் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்டில் சேரிட்டர் சூத்தன் அவனுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்குது, பிரதிமா நாடகத்திலே அந்த சூத்தனை வச்சுன்னு எப்படி கதையை கொண்டு போகிறார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக காண்பிச்சா. அடுத்தது எல் ஸ்ரீராம் சார் அப்படிங்கிறவர் சம்ஸ்கிருத நாட்டியங்களில் பிரயோக விதி அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் முழுக்கவே இன்றைக்கி டோட்டலாக எல்லாருடைய விஷயத்தையும் எடுத்து பேசணும்னு ஆசைப்பட்டார். டைமும் கொடுத்தோம், இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே முடிக்க முடியாது. அதனால் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வந்தார். இருந்தாலும் அது முன்னாடி சொன்ன விஷயத்தை சொல்லாமல் இருக்க முடியல அவரால். அதனால் அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துட்டார். மேபி அவர் பின்னாடி போயிருந்தார்னா இந்த விஷ்கம்பம் பிரவேசகம் அதெல்லாம் போயிருந்தாருன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அவரோட பேப்பரும் நல்லா இருந்தது. தென் லாஸ்ட்டாக குருபிரசாத் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக, ஏன்னா இது எல்லாமே ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே இருந்தது. டெக்ஸ்ட்டுன்னு வரும்பொழுது, ஏன்னா இன்றைக்கி கொடுத்த தலைப்பு டெக்ஸ்ட்டும் சொல்லணும். ஸோ ட்ராமாலஜிக்கல் டெக்ஸ்ட்டுன்னு வரும்பொழுது அது பிராச்சீன காலத்திலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அது அர்வாச்சீனமான காலத்தில் அவர் சொல்லும்பொழுது அந்த ரூபக சந்திரிகாவா நாட்டிய சந்திரிகா, ரூபகோஸ்வாமிகளுடைய நாட்டிய சந்திரிகா வாஸ்தவமாக வித்யாதருடைய ஏகாவலியினுடைய கண்டன கிரந்தமாக எழுதியிருக்காரு. நிறையா விஷயங்கள் அதை கண்டனம் பண்ணி எழுதியிருக்காருன்னு சொல்கிறா. ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா கிரந்தங்களும் நாட்டிய சாஸ்திரங்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு சாஸ்திரம். அதை இன்றைக்கும் நமக்கு வெறும் ஆஹ்லாத இது டைம் பாஸிங்காக இல்லை, அதனுடைய பிரயோஜனமானது உன்னதமானது அப்படிங்கிறத காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை எடுத்து இந்த மாதிரியாக ஒரு வாஸ்தவத்தில் அஷ்டோ நாட்டிய ரசாஸ்மிதாகான்னு அன்றைக்கி ஆரம்பித்தா பேசும்பொழுது. அதனால் அதே மாதிரியாக இன்றைக்கி 8 பேர் இந்த விஷயத்தை எடுத்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணால் எல்லாருடைய பேப்பரும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதே மாதிரியாக இன்றைக்கி சார் இங்கே கடைசியில் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணதும் பெரிய சந்தோஷமான விஷயம், பாக்கியமான விஷயம். எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த கேஎஸ் சாரை, பாலு சார், வாசு சார் அண்ட் மேடம் சீதாசுந்தரம் மேடம் அண்ட் சம்ஸ்கிருத அகாடமியினுடைய ஹெட்டு டாக்டர் கே ஸ்ரீனிவாசன் சார் எல்லோருக்கும் என்னுடைய கிருதஜ்ஞதை தெரிவிச்சுட்டு எல்லா ஆடியன்ஸ் அண்ட் பேப்பர் ப்ரெசன்டர்ஸ் இருக்கும் என்னுடைய கிருதஜ்ஞதை தெரிவிச்சுட்டு நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நமஸ்காரம். On behalf of the Sanskrit Academy, Madras and the Kuppaswamy Shastri Research Institute, we would like to first convey our pranams to Mahamahopadhyaya Shri Krishnamurti Shastrigal for having blessed us today. And the chairperson had beautifully summed up all the papers. We are immensely thankful to Dr. Umapati Mahodaya, and we also thank Mahamahopadhyaya Professor S. Kuppaswamy Shastri Endowment and P.K. Subramanya Iyer Endowment makers. I thank all the scholars who have presented their papers, who have taken up their time and prepared their papers, and the patient listeners here. Now it's time for lunch. So as usual, today we'll be having lunch in the first floor there. Please join us for lunch. And we'll be back by 2 o'clock for the next session on modern Sanskrit dramas and allegorical plays. So please.